హలో, లైన్ లో ఉంటాను. ఒకసారి మీటింగ్ లోకి లాగిన్ అయ్యి ఏం కనిపిస్తుందో చెప్పు. అదే ఏంటి లోడ్ అవుతుంది అంటే క్లారిటీగా అవుతుందా అని. బాగా వచ్చింది, చాలా బాగా వచ్చింది. వచ్చిందా? బ్రో ఇంకా నన్ను ఆవిడ ఆపలేడు బ్రో, అట్లీస్ట్ ఈ 6 గంటకి. అందరికి వినపడుతున్నారు మీ ఇద్దరు. థ్యాంక్స్. మామూలు కాదు. అదే నా మాట వినిపిస్తుందా మీటింగ్ లో? మీటింగ్ లో నా మాట వినిపిస్తుందా? ఏ మహేష్ వినపడుతున్నారు మీరు ఇద్దరు. వావ్, ఎక్సలెంట్.
ఓకే.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. I think you better start the session. Okay, I'll start it. You can start slowly because people are still coming. Sure, ma'am. Okay. Sure. Ma'am, Saujanya ma'am. Hello, Saujanya ma'am. All the others different places to mute their mics. But still, I could hear some of the mics. Some disturbance is there. Yes, ma'am. I'm sharing the screen, and a few of our lecturers are asking if the session is for 2 days or 3 days, ma'am. I think it is better if we clarify it right now. The schedule is given. It is only for 3 days. Sir, they say that అంటే అందరికీ తెలియలేదు కొంతమంది 3 days అని అనుకుంటున్నాము అని అన్నారు సార్. సో maybe we can just yes, ma'am. So yes, ma'am. Yes, ma'am. So a very good afternoon, everyone. So I hope you all had good lunch. So in the unit 1, the awakening, the unit 1 of our textbook, we have 3 lessons. And in the previous session, Mahesh sir already he spoke about the malady of overthinking by Jerome K. Jerome, which is an extract of 3 Men in a Boat by the same writer, of course. So now the second lesson, actually మన 3 యూనిట్స్ కూడా ఏ విధంగా మనం స్ట్రక్చర్ చేసాము అంటే లేదా ఏ విధంగా స్ట్రక్చర్ చేయబడ్డాయి అంటే ఫస్ట్ లెసన్ ప్రోజ్ ఉంటుంది, సెకండ్ లెసన్ పోయిటరీ ఉంటుంది, థర్డ్ లెసన్ షార్ట్ స్టోరీ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అవర్ టెక్స్ట్ బుక్ యూనిట్స్. సో ఫస్ట్ ప్రోజు మ్యాలడీ ఆఫ్ ఓవర్ థింకింగ్, and first unit's poetry is William Blake, The Lamb and the Tiger. But in the textbook we look at them as 2 different poems, and The Lamb, The Tiger, 2 poems ga, because they are not a single poem and we can't use end for them to join them. So coming to the poems, a few of us manaki vachina doubt undi anamata. ఏంటి అంటే మనకి రెడ్యూస్ అయిపోయింది, సిలబస్ రెడ్యూస్ అయిపోయింది అని. బట్ ఇన్ రియాలిటీ దట్ ఈస్ నాట్ వెరీ ట్రూ, దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ అట్ ఆల్. ఎందుకు అంటే మనకి 5 poems నుంచి 3 చేసాము అని మీరు అనుకుంటున్నారేమో. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్, మనకి ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉన్న ఫస్ట్ పోయము ల్యాంబు టైగరు, 2 poems యాక్చువల్లీ. ఒక పోయం లెసన్ కింద 2 poems ఉన్నాయి అన్నమాట. అలాగే థర్డ్ యూనిట్ లో రెఫ్యూజీస్ అనే పోయం ఉంది.
that could also be read as 2 poems. So in that way, we have the same number of poems actually. And prose lessons కూడా జనరల్గా ఇప్పుడు మన ప్రెసెంట్ టెక్స్ట్ బుక్ లో చూసుకుంటే ఫస్ట్ లెసన్ అబ్రహం లింకన్స్ లెటర్. సో దట్స్ ఎ వెరీ షార్ట్ లెసన్ రైట్, అంటే ఒక సైడ్ మాత్రమే వస్తుంది, పేజ్కి 1 సైడ్, సెకండ్ సైడ్ కొంచెం వస్తుంది, దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద బాక్సెస్ ఇన్ బిట్వీన్, లేదా 1 సైడ్ వస్తుంది అంతే. బట్ ఆల్ ద లెసన్స్ వీ హ్యావ్, they are at least like 2 sides like that, 2 sides, 2.5 sides like that. So in that way also our textbook is equal in length. Number of lessons number తక్కువగా అనిపించినప్పటికీ లెంత్ లో ఎక్స్ప్లెనేటరీ టైం కావచ్చు, లేదా మన ప్రోవెస్ మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి కావచ్చు, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఆర్ ఇన్ ఎ ఫ్యూ వేస్ ఇట్ ఈస్ మచ్ మోర్ బెటర్. సో టాకింగ్ అబౌట్ ద ల్యాంబ్ and the tiger, I don't know, this might be the first time we are having twin poems in a textbook. So these are twin poems. So ante enti ante ఒకే పోయెట్ చేత రాయబడిన, ఒకే సమయంలో ఒకే పోయెట్ చేత రాయబడిన 2 వేరు వేరు అర్థాలు వచ్చే పోయం. So we want to have something like this in our textbook, and it is because we wanted students to understand. అంటే మనం ఇప్పుడు ఏ లెసన్ చెప్పినా కూడా ఏమవుతుంది అంటే, ఏ లెసన్ అయినా జనరలీ బేసికలీ వెన్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ఎనీ లెసన్, ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రమే ఉంటుంది ఆ లెసన్ అంతా, ఏదో ఒక పర్స్పెక్టివ్ ని మాత్రమే ప్రజెంట్ చేస్తుంటుంది ఆ లెసన్ అంతా. డ్యూయల్ పర్స్పెక్టివ్స్, ట్రిపుల్ పర్స్పెక్టివ్స్ ని ప్రజెంట్ చేయవు. ఇప్పుడు ఈ ఇన్నోసెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుదానికి ట్రై చేస్తున్నాం అనుకోండి లెసన్ ద్వారా, లేదా సాఫ్ట్ గా ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఇంకా లెసన్ అంతా సాఫ్ట్నెస్. అలా కాకుండా ఎందుకు వి నీడ్ టు బి, ఎందుకు మ్యామ్ సమ్వన్స్ మైక్ ఇస్ ఆన్ మ్యామ్, నా స్క్రీన్ షేర్ లో ఉంది, ఐ డోంట్ నో హూ దాట్ ఇస్. సో అదే కనుక ఇఫ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మోటివేషన్ గురించి కానీ, మోటివేషన్ కాకపోయినా ఇంకా దేని గురించి అయినా కానీ మాట్లాడితే, ఇంకా లెసన్ అంతా పూర్తిగా దాని మీద మాత్రమే ఫోకస్ అయ్యి ఉంటుంది. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, మైక్ ఆన్ లో ఉంది చూడండి మేడం. సౌజన్య మేడం, సౌజన్య మేడం ఈ మైక్ ఆన్ లో ఉంది ప్లీజ్. జీకే జుబేర్ అని ఉంది. సౌజన్య మేడం కాల్ చేస్తున్నాను సార్. ఉదాహరణకి కామన్వెల్త్ లో యూనిటీ గురించి ఇట్స్ ఓకే నౌ ప్లీజ్. So yeah, apologies for the interruption. So when we are talking about this, ఒక లెసన్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ లెసన్ లో ఉన్న థీమ్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మాత్రమే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా డిస్కస్ చేయగలుగుతాము. వి కాంట్ ప్రెజెంట్ 2 different ఐడియాస్ ఇన్ ఏ సింగిల్ లెసన్ అనమాట. ఇది యాక్చువల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, అట్లీస్ట్ ఐ హ్యావ్ ఎ ఫ్యూ. వాళ్ళు ఏమడుగుతారంటే, సార్ అదేంటి సార్ ఫస్ట్ లెసన్ లో ఈ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ ఉండడం చాలా మంచిది అన్నారు కదా, ఇప్పుడేంటి దీనికి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ యాటిట్యూడ్ చెప్తున్నారు ఈ లెసన్ లో అని అడుగుతాడు. సో ఇట్ బికమ్స్ ట్రికీ. అలా కాదరా, ఆ సిచ్యువేషన్ లో అలా చేయాలి, ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఎలా చేయాలి, ఇదంతా చెప్తే వాడికి ఎలా ఉంటుందంటే, ఇట్ ఈస్ అన్బిలీవబుల్ యాక్చువల్లీ. హీఈస్ ఇన్ డిస్బిలీఫ్, వాడు నమ్మడు, వాడు ఏదో చెప్తున్నారా అన్నట్టు ఉంటుంది. సో వీ వాంట్ టు బ్రింగ్ కాంట్రాస్టింగ్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఇంటూ ఎ సింగిల్ లెసన్. ఒక సింగిల్ లెసన్ లోకి కాంట్రాస్టింగ్ పర్స్పెక్టివ్స్ కావాలి. ఒకే లెసన్ లో ల్యాంబూ కావాలి, అదే లెసన్ లో టైగర్ కావాలి. ఒకే లెసన్ లో సాఫ్ట్నెస్, ఇన్నోసెన్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ద క్వాలిటీస్ దట్ వీ ఇన్స్టేట్, దట్ ఆర్ డివైన్, దట్ ఆర్ హ్యుమానిటేరియన్, అలాంటి వాటి గురించి మాట్లాడాలి. ద క్వాలిటీస్ విచ్ లైక్ ఫ్రైటన్ us, which intimidate us, which make us take back. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వాలిటీస్ గురించి మాట్లాడగలగాలి. అయితే వాటి రెండింటిని పక్క పక్కన ప్రెజెంట్ చేయాలి. సో ఇఫ్ వీ గో ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఏ ప్రోజ్ లెసన్, ఇట్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. ప్రోజ్ లెసన్ లో చేయడం చాలా కష్టం కాబట్టి వీ సర్చ్డ్ ఫర్
ట్విన్ పోయమ్స్. ఎమిలీ డికిన్సన్ కొన్ని పోయమ్స్ చూసాము, దే వర్ ఎ బిట్ బ్లీక్. ఎడ్గార్ అలన్ పో కొన్ని చూసాము, దే వర్ ఆల్సో లైక్ కొంచెం వైలెంట్ గా ఉన్నాయి. సో అలా వి సర్చ్డ్ ఎ లాట్ అండ్ వి థాట్ ద ల్యాంబ్, ద టైగర్, ద టైటిల్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ very easy to understand that these are two different things and we are talking about them under the same umbrella anattu. So we all know William Blake is a mystic first, a poet next, and William Blake didn't have any kind of religious conformity. Sir, I'm just reiterating, that's all. So William Blake didn't have any kind of religious conformity. Actually, William Blake himself wanted to create a religion. William Blake was on a quest of creating a religion, and William Blake was a painter, and in his paintings we could see all his visions anamata, his religious, his spiritual visions anni kuda atana painting lo untayi. And William Blake's religion or William Blake's spirituality, idea of spirituality was heavily drawn from Christian doctrines and the Bhagavad Gita. Okay, William Blake's doctrine was both from Christian doctrines and Bhagavad Gita, రెండిటి నుంచి it was heavily drawn. So this is the juxtaposition. Lamb ni tiger ni పక్క పక్కన పెట్టి what we are trying to do is we are trying to bring out the best possible, అంటే మన పిల్లలకి the best possible idea of how contrasting ideas work. So this is the basic idea and ఎందుకు ఈ లెసన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము, ఎందుకు వీఆర్ గోయింగ్ విత్ దిస్ అన్నదానికి. సో ఐ జస్ట్ స్లోలీ scroll the page and you can follow with me. So that is why William Blake, and why the lamb and the tiger together. ఎందుకు lamb tiger together ఉండాలి? So this is the question. Why are two such different poems placed side by side? పక్క పక్కన ఎందుకు ఉండాలి అని ఎందుకు అనుకున్నాం అంటే we want students to understand that lamb and tiger are two ways of looking at the world. ప్రపంచంలో ఇది ఉంటుంది, అది ఉంటుంది. So many students, ఇందాక సెషన్ లో కూడా I had the opportunity to say this, so many students are surprised looking at the real world, at least ideal students. అదేంటి ఇలా ఉందేంటి, ఇలా మాట్లాడాలి కదా, ఇలా జరగాలి కదా. సో they have a hard time coping up with reality తో కోప్ అప్ చేయడానికి కష్టంగా ఉంటుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ టూ వేస్ ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ ద వరల్డ్. ఇన్నోసెన్స్, ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి వచ్చే వాట్ ఎవర్ దట్ ఇస్, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఉందో దే ఆర్ నాట్ ఆపోజిట్స్. ఆ రెండు వేరు కాదు. దే ఆర్, ఇక్కడ మనం వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ ఇస్ దే ఆర్ సిబ్లింగ్స్. దే కాంట్ స్టే వితౌట్ ఈచ్ అదర్. ఉత్తి ల్యాంబ్ ని మనం చెప్పలేము, ఉత్తి టైగర్ ని మనం చెప్పలేము. వీ నీడ్ సంథింగ్ టు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక స్కేల్ లాగా అనమాట, ఒక స్కేల్ లాగా. ల్యాంబ్ ఎంత ఇన్నోసెంట్ అంటే నువ్వు టైగర్ ని చూస్తే నీకు ల్యాంబ్ ఎంత ఇన్నోసెంటో అర్థం అవుతుంది. టైగర్ ఎంత ఫిరోషియస్ అంటే నువ్వు ల్యాంబ్ ని చూస్తే నీకు టైగర్ ఎంత ఫిరోషియస్ అర్థం అవుతుంది. స్కేల్ లేకుండా, బైనరీ ఆపోజిట్ లేకుండా ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫెరోసిటీ ఆఫ్ టైగర్. జస్ట్ బికాస్ టైగర్ ఇస్ ఫెరోషియస్, దాని మీద చార్లు ఉంటాయి, చూడడానికి నిప్పులా కనిపిస్తుంది కాబట్టి టైగర్ ఇస్ ఫెరోషియస్. నో, హ్యావ్ ఏ బైనరీ ఆపోజిట్, హ్యావ్ సంథింగ్ టు రిలేట్ విత్. రిలేటివ్ గా మాట్లాడితే ఇట్ మేక్స్ బెటర్. అండ్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ టూ పోయమ్స్, మనం కనుక ఈ టూ పోయమ్స్ ని చూస్తే, ఇఫ్ యూ క్యాన్ లుక్ ఎట్ దీస్ టూ పోయమ్స్, ఐ డోంట్ నో ఫర్ ద పీపుల్ హూ నెవర్ వెంట్ త్రూ ద పోయమ్స్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో దెమ్ దాట్. when we look at the two poems, ఈ రెండు పోయముల్లో కూడా కోర్ ఐడియా ఒకటేనండి. కోర్ ఐడియా ఒకటే. లిటిల్ ల్యాంబ్ హూ మేడ్ thee. దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఇక్కడ కూడా లిటిల్ ల్యాంబ్ హూ మేడ్ thee, డూ యూ నో హూ మేడ్ thee? సో దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. అలాగే టైగర్ లో కూడా ద టైగర్ ఆల్సో హ్యాస్ ఎ సిమిలర్ క్వశ్చన్. టైగర్ కూడా ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ద సేమ్ అనమాట. Tiger, burning bright in the forests of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? So the poet is asking, who made you? ఇంత ఫియర్ఫుల్ గా ఉన్నావు, who made you? అతన్ని, ల్యాంబ్ ని అదే అడుగుతున్నాడు, టైగర్ ని అదే అడుగుతున్నాడు. ద క్వశ్చన్ ఇస్ సేమ్. who is it behind this creation? who is our creator? ఎవరి వల్ల మనం ఇక్కడ ఉన్నాము? సో life as a whole is very involving. Life చాలా ఇన్వాల్వింగ్ గా ఉండడం వల్ల we all forget that we are created by someone.
Consciously we don't have it, but when we understand that these poems are about this question, this philosophical question about the creator creating us, it changes the perspective. So the same eternal questions echo through both. రెండిట్లోనూ ఒకటే question, who made thee, why am I here, what kind of a world is this? These are the questions. These are the questions we need to make students think about. We need to make students talk about. ఇప్పుడు ఒక క్లాసులో ఒకడు చాలా ర్యాష్గా చాలా పవర్ఫుల్గా ఉండే ఒక స్టూడెంట్ని చూసి అదే క్లాసులో చాలా మీక్గా చాలా సైలెంట్గా ఏమన్నా భయపడిపోతూ కొంచెం ఇన్నోసెంట్గా ఉండే స్టూడెంట్ని చూస్తే దీస్ టూ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ద సేమ్. వీడు గొప్ప కాదు లేదా వీడు ఏదో ఎందుకు పనికిరాని వాడు కాదు, ఇద్దరు ఒకటే, ఇద్దరు ఒక క్రియేటర్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే. both of them need same kind of love, same kind of support, same kind of encouragement. This is the idea. So two such different poems are literally placed side by side. మీరు టెక్స్ట్ బుక్ వచ్చినప్పుడు మీరు చూస్తే ఒకే పేజ్ లో హాఫ్ టైగర్ వస్తుంది, సారీ హాఫ్ ల్యాంబ్ వస్తుంది, ఆ పక్కన హాఫ్ టైగర్ వస్తుంది అనమాట. రెండు పక్క పక్కనే ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ ది ఐడియా, పక్క పక్కన ప్లేస్ చేయడం. వీ నీడ్ ద స్టూడెంట్స్ టు లుక్ ఎట్ దమ్ అట్ ద సేమ్ టైం. ఒకేసారి ఇది చదవాలి, అదే పేజ్లో అది చదవాలి, అరే ఈ లైన్ ఎలా ఉంది, ఈ లైన్ ఎలా ఉంది, వేరుగా ఉంది అన్న ఐడియాని తీసుకురావాలి. అండ్ రిలవెన్స్ క్లాస్ రూమ్ అండ్ స్టూడెంట్స్, దట్స్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు సే. స్టూడెంట్స్ లివ్ ఇన్ బోత్ స్టేట్స్. ఇద్దరు కైండ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. ప్రతి స్టూడెంట్లోనూ ఇద్దరు ఉంటారు. ఒక స్టూడెంట్ తీసుకుంటే అదే స్టూడెంట్ ఒక్కో టైంలో ల్యాంబ్ లాగా కొంచెం మీక్గా ఉంటాడు. సేమ్ స్టూడెంట్ వాడికి ఎప్పుడు ఆవేశం కట్టెలు దిగినప్పుడు ఎప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, వాడు గుడ్ టైమో బ్యాడ్ టైమో వాడే టైగర్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంటాడు. సో టు మేక్ దమ్ అండర్స్టాండ్ దట్ దీస్ బోత్ సైడ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ వీ నీడ్ టు ఎంబ్రేస్ దెమ్ బోత్. ఆ రెండు సైడ్స్ని మనం ఎంబ్రేస్ చేసుకోవాలి, ఆ రెండు సైడ్స్ని స్ట్రీమ్ లైన్ చేసుకోవాలి. సో ఫైనలీ ద గోల్ ఆఫ్ దిస్ యూనిట్ టు షో దట్ పోయట్రీ హోల్డ్స్ బోత్ పీస్ అండ్ ఫైర్, to teach students that real understanding lies in reading across the differences. Differences in చదవడం మాత్రం కాకుండా across. This is Blake's gift to literature and ours to pass on. So next section, the voice of innocence, the lamb. How to deal with this poem? So lamb అంటే ఏంటి, సింపుల్గా చదివేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తామా, మీనింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తామా? సో మనం ఒక పోయంని డీల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆఫ్ కోర్స్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీ, దే ఆర్ ఇంపెకబుల్ లెక్చరర్స్ ఇన్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డ్ అండ్ it is quite fortunate to have these kind of impeccable lecturers. But of course there are a few, when dealing with a lesson, when dealing with a poem, we have no idea why we are teaching this. Okay, అంటే ఇప్పుడు I don't know, like మన సెకండ్ ఇయర్ టెక్స్ట్ బుక్ లో అనుకుంటా ఒక ఫెమినిస్ట్ పోయం ఏదో ఉంటుంది, క్యాథరిన్. దెర్ ఇస్ అ ఫెమినిస్ట్ పోయం, రైట్? సో షీ టాక్స్ అబౌట్ హౌ షీ ఈస్ ద పిల్లర్ ఆఫ్ ద హౌస్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్, హౌ షీ ఈస్ ద లైట్, ఎనీ ఉమెన్, క్యాథరిన్ టైనన్, రైట్? సో ఎనీ ఉమెన్ ని టీచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంతమంది సింపుల్ గా పోయం ని చదివేసి చెప్పేస్తున్నాము, లేదా ఎంతమంది వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ద స్టూడెంట్స్ అండర్స్టాండ్ the femininity behind it, the importance of domestic feminism behind it, దాని గురించి ఎంతమంది మాట్లాడుతున్నాము? లేదా లాంగ్స్టన్ హ్యూస్ పోయం ఉంది. సో లాంగ్స్టన్ హ్యూస్ పోయం చదువుతున్నప్పుడు ఎంతమంది అరే పోయం చాలా సింపుల్ గా ఉంది, ఒక సింగిల్ క్లాస్ లో దీన్ని లేపాడేద్దాం అని అనుకుంటున్నాము, లేదా ఎంతమంది ఆగి ఇది ఒక ఆఫ్రో అమెరికన్ రాసిన పోయము, ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ పెయిన్, ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ అని, డిస్క్రిమినేషన్ గురించి, అదే డిస్క్రిమినేషన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ లో డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లో ఎలాగ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అన్న దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాము. హౌ మెనీ ఆఫ్ అస్ ఆర్ డీలింగ్ లాంగ్స్టన్ హ్యూస్ పోయం ఇన్ దాట్ వే? అంటే ఇప్పుడు మనకు వచ్చే స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా బ్యాక్వర్డ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఎంతమంది మనం ఆ పోయంని వీళ్ళతో లింక్ అవుట్ చేసి మనం ఆ పోయం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతున్నాం? సో దిస్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్ we all need to ask ourselves. So how to deal with the lamb, the voice of innocence? Let's see. Speaker of the poem, a child. So ల్యాంబ్ గురించి మాట్లాడుతున్నవాడు ఒక చైల్డ్ అనమాట. వీ కెన్ లుక్ ఎట్ ఇట్, వీ కెన్ సీ దిస్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద టోన్ ఆఫ్ ద పోయం. సో చాలా స్వీట్ గా లిటిల్ ల్యాంబ్ హూ మేడ్ ది అని మాట్లాడుతుంటాడు. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ విలియం బ్లేక్ వేసిన పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయి. ఆ పెయింటింగ్ ఐ డిస్ప్లే ద పెయింటింగ్. ఆ పెయింటింగ్ లో కూడా ల్యాంబ్స్ మధ్యలో ఒక చిన్న అబ్బాయి నిలబడి ఉంటాడు అనమాట. ఓకే,
అండ్ దిస్ వాయిస్ హ్యాస్ వండర్. ఈ చిన్నపిల్లాడి గొంతులో వండర్ ఉంటుంది. అండ్ ద లైన్స్ హూ మేడ్ ది, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రిడల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఛాలెంజ్. హూ మేడ్ ది అన్నది సీరియస్ గా ఆన్సర్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్ కాదు. ఇట్ ఈస్ ఎ rhetorical క్వశ్చన్. It is just wonder expressing outside. It's a question asked with the faith that someone kind will answer. ఎవరో ఒకరు ఆన్సర్ చేస్తారు. This is not a doubt. This is trust made into music. It is trust. Who made the, అడుగుతున్నప్పుడు ఆ చిన్నపిల్లాడికి నమ్మకం ఉందన్నమాట. ఒక క్రియేటర్ ఉన్నాడు లేదా ఒక క్రియేటర్ ఉన్నారు, ఆ క్రియేటరే క్రియేట్ చేశారు నిన్ను. ఆ నాలెడ్జ్ తో, ఆ నమ్మకంతో, ఆ బిలీఫ్ తో అడుగుతున్నాడు. There is this belief, there is no doubt. It is not skepticism. And why is the lamb repeated so often? Because repetition is how children learn. Sir, this is one more thing I wanted to express. This is one more idea of mine. I generally try to do it in my class. So ఏంటంటే మనం పిల్లలకి అడుగుతాం కదా, లైక్ వి ఆస్క్ స్టూడెంట్స్, అరే కష్టపడి చదవాలరా, కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి రా, ఇలాగా వి టెల్ దెమ్ కదా. కానీ ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ అస్ to show that we are working equally hard. We are working equally hard. I'm not saying we are not. I'm saying it is hard for us to showcase that. అరే నేను ఇంత కష్టపడ్డాను రా నీకు ఈ లెసన్ చెప్పడానికి అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, అరే మీకు ఈ లెసన్ చెప్పడానికి నేను ముందర ఇన్ని రోజులు నేను ఈ లెసన్ చదివాను రా, ఇంటర్నెట్లో ఇన్ని ఆర్టికల్స్ చూశాను రా, ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా నేను నేర్చుకుని మీకు వచ్చి చెప్తున్నాను రా, నేను 3 గంటలు నేర్చుకుని మీకు 30 నిమిషాలు చెప్తున్నాను రా అని చెప్తాం. అది వాడు వింటాడు. he listens to that, but he doesn't understand it. వాడికి అర్థం కాదు ఆ విషయము, జెన్యున్ గానే అర్థం కాదు, నాకు అర్థం కాదు. ఇప్పుడు రాజమౌళి వచ్చి నేను 4 ఏళ్ళు సినిమా తీసానని చెప్పాడు అనుకోండి, ఆహా 4 ఏళ్ళు తీసావా అనుకుంటాం, అంతే అంతే తప్ప నిజంగా అక్కడ ఏం జరుగుతుందో మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయం కదా, మనకు అర్థం కాదు కదా. సో ఐ డూ దిస్ యాక్చువల్లీ ఇన్ క్లాస్ రూమ్స్. వాట్ ఐ ట్రై టు డూ ఇస్, ఒక 3-4 స్టాన్జాస్ ని బై హార్ట్ చేసి టెక్స్ట్ బుక్ అవసరం లేకుండా ఐ ట్రై టు రిసైట్ బిఫోర్ ద స్టూడెంట్స్. నాట్ జస్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ పోయమ్స్, టెక్స్ట్ బుక్ లోని పోయమ్స్ కాకుండా అదర్ పోయమ్స్ ఆల్సో. ఎప్పుడైనా పిల్లలు చాలా తక్కువ మంది వచ్చారు, ఏదో పండగ టైంలో ఎవరైనా లేకపోతే, అట్ దోస్ టైమ్స్ టు వాట్ ఐ ట్రై టు డూ ఇస్ ఐ ట్రై టు రిసైట్ పోయమ్స్ దట్ ఐ బై హార్ట్. ఐ ట్రై టు రిసైట్ పోయమ్స్ దట్ ఐ బై హార్ట్. సో దీనివల్ల పిల్లలకి ఏం అర్థం అవుతుంది అంటే, అరే దే ఆర్ ఇన్స్పైర్డ్. ఒరే సార్ ఇంత ట్రై చేశారా, సార్ కష్టపడి నేర్చుకున్నాడు రా, పోయం మొత్తం నేర్చుకుని చెప్తున్నాడు రా, అయితే ఎలాగైనా వర్కౌట్ అవుతుంది. లేదా సార్ నోస్ ఆల్, our teacher knows everything, our teacher is so good at his subject, an impression అయినా డెవలప్ అవుతుంది. My request is, if possible, lamb is so easy, we all can by heart the lamb మొత్తాన్ని బై హార్ట్ చేయొచ్చు. బై హార్ట్ చేసి క్లాసులో నిలబడి విత్ ఇంటోనేషన్, విత్ ఎక్స్ప్రెషన్ పిల్లల ముందు ఒక చిన్న రెసిటేషన్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఇన్స్పైర్స్ దెమ్ ఎ లాట్. దే విల్ అండర్స్టాండ్. యాక్చువల్లీ మనం లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కన్నా, అదేదో త్రివిక్రమ్ సినిమాలో చెప్తాడు, భాష ముఖ్యం కాదు భావం ముఖ్యం అంట. సో భాష ఈ సెకండరీ. మనం ఇంటోనేషన్ తో, ఎక్స్ప్రెషన్ తో ఎప్పుడైతే మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామో, ఐ థింక్ స్టూడెంట్ అండర్స్టాండ్స్ ఇట్ బెటర్. అంటే లిటిల్ ల్యాంబ్ హూ మేడ్ థీ అన్నది మనం జెంటిల్ గా చెప్తే స్టూడెంట్ కి అర్థమవుతుంది, ఓకే దిస్ ఇస్ సంథింగ్ అబౌట్ జెంటిల్నెస్. ఈ పోయం ఏదో జెంటిల్నెస్ గురించి, వాడికి ల్యాంబ్ అంటే ఏంటో తెలియకపోవచ్చు, హూ మేడ్ థీ అన్నది అర్థం కావచ్చు, బట్ సార్ ఈస్ స్పీకింగ్ జెంట్లీ, సార్ ఈస్ టాకింగ్, ఆర్ మ్యామ్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్, ద టీచర్ ఈస్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఎ జెంటిల్ వాయిస్. సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ అబౌట్ సాఫ్ట్నెస్, దిస్ ఈస్ సంథింగ్ అబౌట్ I don't know, innocence, something like that. So I suggest that. So because repetition is how children learn, man repeat cheste pillalu నేర్చుకుంటారు కాబట్టి, it's also how we remember what matters. The lamb becomes more than an animal, it becomes a name, a symbol, a blessing. So lamb is something of a symbol. So is this a religious poem? Sir, this is a question actually. ఇది మా మధ్యన కూడా మేము ఈ పోయంకి లెసన్ అది ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా దేర్ హ్యావ్ బీన్ ఫియర్స్ డిబేట్స్ అబౌట్ దిస్. ఇది రిలీజియస్ పోయమా? ఎస్, డెఫినెట్ గా రిలీజియస్ పోయమే, బట్ నాట్ జస్ట్ ఇన్ డాక్ట్రిన్. ఇది ఏదో ఈ రిలీజియన్ కో ఆ రిలీజియన్ కో సంబంధించిన పోయంగా దీన్ని మనం ట్రీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్స్ స్పిరిచువల్ ఇన్ హౌ ఇట్ సీస్ వన్నెస్ ఇన్ ఆల్ థింగ్స్. ల్యాంబ్ ని వాడే తయారు చేసేట, టైగర్ ని వాడే తయారు చేసేట, సో అంతని వాడే తయారు చేస్తున్నాడు. సో ఇదంతా ఎవడో ఒకడి గురించి, వీఆర్ ఆల్ అవుట్ ఆఫ్ హిమ్. That is the kind of spiritual idea that this poem puts forward to, and it is very near to the idea of
ఆర్ దిస్ కంట్రీ ఆల్సో, ఈ కంట్రీలో పుట్టిన ఫిలాసఫీ కూడా ఇట్ ఈస్ వెరీ నియర్. ఓకే, సో ద వాయిస్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ద టైగర్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వాయిస్ స్పీక్స్ హియర్? ఇక్కడ ఎలాంటి వాయిస్ మాట్లాడుతుంది? సో సార్ ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూస్తే, మనం ద ల్యాంబ్ అనే పోయం చూసినప్పుడు ద హోల్ ఆఫ్ ద పోయం is spoken in simple words. Lamb, lamb, who made thee? Do you know who made thee? Give you life and bid you free by the stream over the mead. Gave you clothing of delight, softest clothing woolly bright. Gave you such a tender voice, making all the whales rejoice. Little lamb, who made thee? Do you know who made thee? This is a poem written simply using simple words, but this is not so. వర్డ్స్ సింపుల్ కాదు, పుట్ ఫార్వర్డ్ చేసిన ఐడియా సింపుల్ కాదు. టైగర్, టైగర్ బర్నింగ్ బ్రైట్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్స్ ఆఫ్ ద నైట్, వాట్ ఇమ్మోర్టల్ హ్యాండ్ ఆర్ ఐ కుడ్ ఫ్రేమ్ తై ఫియర్ఫుల్ సిమెట్రీ? ఇన్ వాట్ డిస్టెంట్ deeps or skies burned the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? What the hand dares is the fire? And what shoulder and what art could twist the swings of thy heart? And what, when thy hand began to beat, what dread hand and what dread feet? What the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain? What the anvil, what dread grasp dare its deadly terror clasp? What the stars threw down their spears and watered heaven with their tears? Did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? So this poem is fast, this poem is rhythmic. ఈ పోయంలో ఒక చిన్న ఆవేశం ఉందన్నమాట. ఈ పోయంలో ఒక చిన్న ఇట్ ఈస్ నాట్ సింపుల్. ఎవరు చేశారు అని నేను సాఫ్ట్ గా అడగట్లేదు. when the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, you can imagine the picture he is painting. నక్షత్రాలు వాటి యొక్క స్పియర్స్ ని విసిరాయట. ఆ స్పియర్స్ తగిన ఆకాశం, స్వర్గం కంట్లోంచి నీళ్లు పెట్టుకుందట. అప్పుడు డిడ్ హీ స్మైల్ టు వర్క్ టు సీ? డిడ్ హీ హూ మేడ్ ద ల్యాంబ్ మేక్ ది? ల్యాంబ్ చేసిన వాడే నిన్ను కూడా చేశాడా? హౌ కుడ్ దిస్ బి పాసిబుల్? హౌ ఇస్ దిస్ పాసిబుల్? సో దిస్ కైండ్ dare its deadly terrors clasp. What the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain? What the anvil, what dread grasp dare its deadly terrors clasp? So in this piece, in that particular piece, what we can see is, అది ఒక చిన్నపిల్లాడు మాట్లాడుతున్న మాటలు కాదు. Someone who has seen it all, someone who has experienced all, someone who knows the ferocity of the world, ferocity of war, ferocity of all things that burn, all things that hurt, all things that can cause violence. ఏ విషయాలైతే వైలెన్స్ ని కాజ్ చేయగలవో, ఈ విషయాలైతే హర్ట్ చేయగలవో, ఆ విషయాలన్నిటిని చూసినవాడు, ఫర్నెస్ ని చూసినవాడు, స్వర్డ్స్ ని చూసినవాడు, స్పియర్స్ ని చూసినవాడు, నక్షత్రాలను చూసి ఆశ్చర్యపోయినవాడు, నిప్పుని చూసినవాడు. సో ఇవంతా చూసినవాడు అడుగుతున్నాడు, హూ మేడ్ యూ? దిస్ ఇస్ ద కైండ్ ఆఫ్ వాయిస్. హే, ఎగ్జాక్ట్లీ, నాట్ ఇన్నోసెంట్, నాట్ సేఫ్. ఇన్నోసెంట్ గా మాట్లాడలేదు. దిస్ స్పీకర్ హ్యాస్ సీన్ టూ మచ్ టు ఆస్క్ సాఫ్ట్లీ. సాఫ్ట్ గా అడగలేడు, చాలా చూసేశాడు. హీ కాంట్ స్పీక్ సాఫ్ట్లీ. ఆ చైల్డిష్ ఇన్నోసెన్స్ లేదు. ద వాయిస్ ట్రెంబుల్స్. అతని వాయిస్ వణుకుతూ ఉంటుంది. నాట్ విత్ ఫియర్ బట్ విత్ ద వెయిట్ ఆఫ్ నోయింగ్. ప్రపంచం అంతా తెలిసిన, అంతా అంటే లైక్ ప్రపంచాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన ఆ మైండ్ ఏదైతే ఉందో, ఇట్ ట్రెంబుల్స్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద టైగర్? అసలు టైగర్ అంటే ఏంటి? టైగర్ ఇస్ పవర్ దట్ డజంట్ అపాలజైజ్. టైగర్ ఇస్ టెర్రర్. టైగర్ ఇస్ టెర్రిఫైయింగ్ బ్యూటీ. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ద టైగర్ రిప్రజెంట్. అండ్ వై ఈస్ దిస్ పోయం ఫుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే, ల్యాంబులో ఏమవుతుందంటే సార్, ల్యాంబులో ఏమవుతుందంటే మేడం గారు, వాడు ఒక్క క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడు. ల్యాంబ్ మొత్తంలో ఒకే ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, హూ మేడ్ ది? మిగిలినంతా డిస్క్రిప్షన్స్ అనమాట. మిగిలినంతా డిస్క్రిప్షన్స్. నువ్వు ఇంత సాఫ్ట్ గా ఉన్నావు, నువ్వు ఇంత మీక్ గా ఉన్నావు, నిన్ను ఎవరు తయారు చేశారు? ఒక్క క్వశ్చనే ల్యాంబ్ మొత్తం. కానీ టైగర్ అలా కాదు. టైగర్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఒక్కొక్కసారి అయితే ఒక్కొక్క లైన్ లోనే 2-3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఇందాక మనం చదివాం, వాట్ హ్యామర్, వాట్ యాన్విల్. ఒక్క లైన్ లో 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. మొత్తం క్వశ్చన్స్. ఏ హ్యామర్ తో చేశారు, ఏ చైన్ తో చేశాడు, ఏ యాన్విల్ తో చేశాడు, ఏ స్టార్స్, ఏ స్పియర్స్, ఏ ఫైర్, ఏ ఫర్నెస్,
The whole poem is full of questions. He needs to know, he needs to understand how this is made. ఆ ల్యాంబ్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇది ఎలా తయారు చేయబడింది అన్నది అక్కర్లేదు. సార్ దిస్ ఆల్సో రిఫ్లెక్ట్స్ విత్ వర్డ్స్వర్త్ పోయం. వర్డ్స్వర్త్ది మనకు పోయం ఉంటుంది, టేబుల్ స్టాండ్. అందులో అంటాడు అనమాట, అది అందులో అంటాడు కదా, ఆ డైసెక్టింగ్ మైండ్, హ్యూమన్ యొక్క డైసెక్టింగ్ మైండ్ బ్యూటీ ఆఫ్ నేచర్ ని స్పాయిల్ చేస్తుంది అంటాడు. హ్యూమన్ యొక్క ఇన్నోసెన్స్ లూజ్ అయిపోయి ఎప్పుడైతే నాలెడ్జ్ వచ్చేసిందో, ఆ నాలెడ్జ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇన్నోసెన్స్ చూసేంత బ్యూటిఫుల్ గా చూడదు, నాశనం చేస్తుంది, డైసెక్ట్ చేస్తుంది అంటాడు. దిస్ ఈస్ ద సేమ్. ల్యాంబ్ ని తయారు చేసిన వాడు ఎవడో మాత్రమే తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాడు చిన్నపిల్లాడు, ఎలా తయారు చేసాడో తెలుసుకోవాలనుకోవట్లే. కానీ టైగర్ ని తయారు చేసిన వాడు ఎవడో కావాలి, ఎలా తయారు చేసాడో కూడా కావాలి, దేంతో తయారు చేసాడో కూడా కావాలి. This is the shift between innocence to experience. This is the shift between being with nature and being with science. This is a shift between a lot of things here. So did he who made the lamb make thee? Lamb ని తయారు చేసిన వాడే నిన్ను కూడా తయారు చేశాడా? This is not curiosity. This is existential shock. How could this happen? చూడండి, చాలా మంది పిల్లలు ఉంటారు. I have a few students అన్నమాట. సో ఎప్పుడైనా గాడ్ గురించి కానీ ఎవరి గురించి అయినా డిస్కషన్ వస్తే, ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు అమ్మాయిలు, I have a couple of students, వాళ్ళు ఏంటి అంటే దే బికమ్ సో ఫియర్స్ అనమాట. సార్ దేవుడు అంత గ్రేట్ అయితే మర్డర్స్ జరగకుండా ఎందుకు ఆపడు సార్, రేప్ జరగకుండా ఎందుకు ఆపడు సార్? దే ఆర్ నాట్ టాకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యాంగ్విష్, దే ఆర్ టాకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ షాక్. సార్ ఎందుకు సార్ ఇంత దాడి జరగకుండా ఆపలేదు దేవుడు? కోవిడ్-19 లో ఎంతమంది చచ్చిపోయినప్పుడు ఎందుకు సార్ దేవుడు ఆపడు, దేవుడు అంత గ్రేట్ అయితే? దే డోంట్ వాంట్ ఆన్సర్స్ యాక్చువల్లీ. దే వాంట్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద షాక్ దే హ్యావ్ ఫేస్డ్. ఒక రేప్ జరిగింది అన్నప్పుడు షాక్ అయ్యారు అనమాట ఆ పిల్లలు. దేవుడు అన్నవాడే ఉంటే మరి ఎందుకు ఇది అవ్వనిచ్చాడు అన్న షాక్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు. సో దిస్ ఇస్ ద సేమ్ థింగ్. దిస్ ఇస్ నాట్ క్యూరియాసిటీ, దిస్ ఈస్ ఎగ్జిస్టెన్షియల్ షాక్. హౌ కెన్ వన్ క్రియేటర్ మేక్ బోత్ ద ఇన్నోసెంట్ అండ్ ద ఫియర్స్? మంచి వాళ్ళని తయారు చేసిన వాడే చెడ్డ వాళ్ళని కూడా ఎందుకు తయారు చేశాడు? దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఆల్ ఎథియిస్ట్స్. ఎప్పుడైనా సరే భగవంతుడిని నమ్మేవాడు, భగవంతుడిని నమ్మనివాడు కనుక మాట్లాడుకుంటే, భగవంతుడిని నమ్మనివాడు అడిగే మొదటి ప్రశ్న, భగవంతుడు నిజంగా ఉంటే చెడ్డవాడిని ఎందుకు తయారు చేశాడు? మంచివాడికి మంచి ఎందుకు జరగట్లేదు? చెడ్డవాడు ఎందుకు సుఖపడుతున్నాడు? దీస్ ఆర్ ఎగ్జిస్టెన్షియల్ క్వశ్చన్స్. This is the question. These are the questions this single question represents. Did he who made the lamb make the lamb ని తయారు చేసిన వాడే నిన్ను కూడా తయారు చేశాడా? How in the name of heavens? What's the question? So, sir, this poem, I believe we should not simplify it. మనం చాలా సింపుల్ గా, అరే ల్యాంబ్ అంటే ఇన్నోసెంట్ రా, టైగర్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ రా, మీకు ఇన్నోసెంట్ గా ఉన్నప్పుడు తెలియవు కొన్ని విషయాలు, ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినప్పుడు మీకు ప్రపంచం అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది అని బాయిల్ డౌన్ చేసి దయచేసి చెప్పొద్దు. క్వశ్చన్స్ అడిగిద్దాము, వాళ్ళని థింక్ చేసేలా చేద్దాము, ఇంకా డీప్ గా వెళ్ళేలా చేద్దాము. వాళ్ళకి ఆ వయసు లేదని మనం అనుకుంటాము, కానీ మనం ఆ వయసులో ఉన్నప్పుడు మనకు ఆ వయసు లేదు, ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఆ వయసు ఉంది. మనకి 16 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు మనం 13 ఏళ్లలో ఉండేవాళ్ళమేమో, ఇప్పుడు 16 ఏళ్ళకి 30 ఏళ్లలో ఉంటున్నారు. దే క్యాన్ అండర్స్టాండ్ థింగ్స్. ఐఎమ్ ప్రిటీ షూర్ దే కెన్ అండర్స్టాండ్ థింగ్స్. సో దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు షో టు ఎవ్రీ వన్. సార్ దీస్ ఆర్, మీకు ఎంతవరకు కనిపిస్తుందో ఆ స్క్రీన్స్ మీద నాకు తెలియదు, బట్ దీస్ ఆర్ ద పెయింటింగ్స్, ద ఒరిజినల్ engravements that William Blake has created. The Lamb. Sir, the Lamb చూస్తే, the Lamb poem, అదే ఈ పెయింటింగ్ ని చూస్తే, సార్ ఇక్కడ పైన చూస్తే ల్యాంబ్ కింద క్రీపర్స్ ఉన్నాయి. ఆ క్రీపర్స్ అన్ని చాలా హెల్తీగా ఉన్నాయి, గ్రీన్ లీవ్స్ ఉన్నాయి, ఆరెంజ్ కలర్ హ్యూ. కెన్ యూ లుక్ ఎట్ దాట్? సో ఆరెంజ్ కలర్ హ్యూ ఉంది, గ్రీన్ లీవ్స్ ఉన్నాయి. కింద నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను, పిల్లాడు ఉంటాడు, ఓ చిన్న పిల్లాడు ల్యాంబ్ చూస్తున్నాడు. వాడు అడుగుతున్నాడు అనమాట, లిటిల్ ల్యాంబ్ హూ మేడ్ ది? లిటిల్ ల్యాంబ్ గాడ్ బ్లెస్ ది. అక్కడ చూస్తే స్ట్రీమ్ ఉంది, చాలా హ్యాపీ ఎన్వైరన్మెంట్. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డొమెస్టికేటెడ్ నేచర్ సార్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దాట్, డిస్ట్రాయిడ్ నేచర్ కాదు మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నది, డిస్ట్రాయిడ్ నేచర్, డొమెస్టికేటెడ్ నేచర్. వాడు అడవిలో ఉన్నాడు, వెనకాలంతా అడవి కనిపిస్తోంది, కానీ చిన్న హట్ ఉంది. ఆ హట్టు ఒక లేక్ పక్కన వేసుకుని చాలా ల్యాంబ్స్, చాలా వాటితో, గొర్రెలతో పిల్లాడు నేచర్ లో కలిసిపోయి, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దాట్, పిల్లాడు బట్టలు కూడా వేసుకోలేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ థింగ్ ఆఫ్ అబ్సీనిటీ. ఇట్ ఈస్ ఎ థింగ్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ. ఇట్ ఈస్ ఎ థింగ్ ఆఫ్ బీయింగ్ నియర్ టు నేచర్, నియర్ టు గాడ్. సో హీ ఈజ్ అమాంగ్ ద ల్యాంబ్. ల్యాంబ్ తో కలిసిపోయి ఉన్నాడు. పిల్లాడు ఎంతో ల్యాంబ్ కూడా అంతే అనమాట, ల్యాంబ్ ఎంతో పిల్లాడు కూడా అంతే. సో అది, దట్స్ హౌ దిస్ కెన్ బి లుక్డ్ అట్. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద టైగర్, ఐ విల్ మూవ్ దిస్.
లుక్ ఎట్ హౌ దిస్ హ్యాస్ చేంజ్. పెద్ద చెట్టు, క్రేపర్స్ కాదు, ఇక్కడ క్రేపర్ ఉన్నాయి, చెట్లు లేవు. ఇక్కడ పెద్ద చెట్టు మోడిపోయింది, ఆకులు లేవు. కింద చూస్తే ఒక టైగర్. ఆ టైగర్ కూడా ఏదో మనం చూసిన సినిమాటిక్ టైగర్ కాదు, చాలా పెద్ద కళ్ళు, గ్రొక్కగా. వాటి చేతులు, కాళ్ళు చూస్తే దే ఆర్ లార్జ్. ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రోటెస్క్ టైగర్. సో దీస్ ఆర్ టూ థింగ్స్. యాక్చువల్లీ మనం పిల్లల్ని అడగచ్చు, యాక్చువల్లీ ఏ అడవిలో అయితే టైగర్ ఉంటుందో ఆ అడవి సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు ఎన్వైరన్మెంట్. ఏ అడవిలో అయితే టైగర్ ఉంటుందో ఆ టైగర్ ఏం చేస్తుందంటే హెర్బివోరస్ యానిమల్స్ ని కంట్రోల్లో ఉంచడం వల్ల సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది. బట్ హియర్ నో, విలియం బ్లేక్ ఇస్ నాట్ షోయింగ్ దట్. సో after that, reading the lamb and the tiger together. Sir, I also ma'am, someone speaking. I request you to mute your microphone. Sir, Madhu sir or Padmini ma'am ఒకసారి చూడండి sir. I can't see, my screen is sharing. IFP 767255. Please mute your mic. This is often repeated. Please mute your mic. IFP 767255. Which center that is? Thank you. Okay. Reading the lamb and the tiger together. Let's see. Of course, he is William Blake. We all know him. We all know him in the sense like he's a famous poet. So I also request all of you, మీ అందరిని కూడా, what I request is show these kind of pictures to them. ఎందుకంటే ఇది హ్యుమానిటేరియన్ చేస్తుంది, రియల్ చేస్తుంది. విలియం బ్లేక్ అనే పర్సన్ ఉన్నాడు అని చేస్తుంది. అతను ఒక రియల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ చేస్తుంది. అతను వేసిన పెయింటింగ్ కావచ్చు, అతను ఎంత థాట్ పెట్టాడా ఈ పోయమ్స్ మీద, ఈ పోయమ్స్ గురించి ఎంత ఆలోచించాడా అన్నది, ఇట్ మేక్స్ ఇట్ హ్యూమానిసైజెస్ హిమ్. సో విలియం బ్లేక్, స్మార్ట్ గై. సో reading these two poems, are these two poems meant to be compared? Compare చేసి చెప్పాలా? No sir, compare చేయొద్దు. Not compared, completed. They are a conversation. ఇద్దరు వేరు వేరు వ్యక్తులు అని చెప్తున్నాను తప్ప, అది ఇద్దరు వేరు వేరు నరేటర్స్ అని చెప్తున్నాను తప్ప, ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ ఎ సింగిల్ పర్సన్. చిన్నప్పుడు ఎలా మాట్లాడితే పెద్దయ్యాక ఇది చూశాడు, ఇంత వైలెన్స్ చూశాడు లైఫ్ లో. వైలెన్స్ అంటే లిటరల్ వైలెన్స్ అక్కల. వి ఆల్ హ్యావ్ వైలెన్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే. మన ఇంట్లో వాళ్ళతో కావచ్చు, బయట వాళ్ళతో కావచ్చు, ఎకనామికల్ గా కావచ్చు, వి హ్యావ్ ఆల్ వైలెన్స్. ఆ వైలెన్స్ మనల్ని షేప్ అవుట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ నాట్ టూ టెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ వన్ డోర్వే విత్ టూ వాయిసెస్. వన్ విస్పర్స్, మెల్లగా మాట్లాడుతుంది ల్యాంబు. వన్ రోర్స్, గట్టిగా అరుస్తుంది టైగరు. బోత్ ఆస్క్ హూ మేడ్ మీ. కానీ రెండిటి క్వశ్చన్ ఒక్కటే, నన్ను చేసిన వాడెవడు, వీడెవడు, ఈ భగవంతుడా, హూ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఎవరు. వాట్ హ్యాపన్స్ వెన్ వి హియర్ బోత్ వాయిసెస్? రెండు విన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇదే సార్ మా హోల్ కాన్సెప్ట్ ఇదే. వి బిగిన్ టు సీ ద ఫుల్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఫుల్ స్పెక్ట్రమ్ చూడాలి హ్యూమన్ ఎక్స్పీరియన్స్. సింగిల్ గా చూడకూడదు, ఏది ఐసోలేట్ చేయకూడదు. హ్యూమన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తాన్ని చూడాలి. ఇన్నోసెన్స్ బిలీవ్స్, ఇన్నోసెన్స్ నమ్మేస్తుంది నేను చేసిన వాడు ఎవడో నాకు తెలుసు. కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ క్వశ్చన్స్, నేను ఎవడు చేశాడు. టుగెదర్ దే హోల్డ్ ద మిస్టరీ ఆఫ్ బీయింగ్ అలైవ్. మనం అసలు ఎందుకు బ్రతుకున్నాము, ఎలా బ్రతుకున్నాము అన్న మిస్టరీని సూచిస్తాయి. One poem more true than the other? Sir, we tend to do this again. మన క్లాస్ లో ఏం చేస్తామంటే, ఇలాగ ఇన్నోసెంట్ గానే ఉండాలరా, అదే కరెక్ట్, లేదా అరే ఇలాగే మనం గడుసుగా ఉండాలరా, అప్పుడు మాత్రమే మనం ప్రపంచంలో నగ్గుకుని రాగలం. ఇలా ఏదో కన్ఫర్మ్ అవుతాం సార్ మనం, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ మీ, సార్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అస్. మనం ఏదో ఒకటి నమ్ముతాం అనమాట. ఇది మన లైఫ్ ఫిలాసఫీ అవుతుంది. ఆ లైఫ్ ఫిలాసఫీనే పిల్లాడికి చెప్పాలనుకుంటాం. ఇప్పుడు మంచిగా ఉండడం మంచిది అని నమ్మే టీచర్ ఏం చేస్తారంటే, అరే మంచిగా ఉండాలరా, మంచిగా ఉండడం కరెక్ట్ రా అని చెప్తాడు. వీడేం చెప్తాడంటే, గడుసుగా ఉండాలరా, ఎవరి దగ్గర తగ్గకూడదురా, మనదే పై చేయి ఉండాలరా అని ఇంకో టీచర్ చెప్తుంటాడు. సార్ రెండూ వద్దు సార్. దే ఆర్ బోత్ అట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. వేరు వేరు టైముల్లో వేరువేరుగా ఉండాలి అని చెప్పడానికి ఈ పోయం యొక్క ఉద్దేశం. ఈ ఆస్క్స్ us టు హోల్డ్ బోత్. రెండు ఉండాలి. ల్యాంబ్ని ఉంచుకోవాలి, టైగర్ని ఉంచుకోవాలి. జెంట్లీ, ఒక్కొక్కసారి చాలా జెంట్లీగా, ఒక్కొక్కసారి విత్ ఒక్కొక్కసారి ఆశ్చర్యంతో. హౌ డు స్టూడెంట్స్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ దిస్ డ్యూయాలిటీ? They learn that doubt isn't the opposite of faith. Faith కి ఆపోజిట్ కాదు డౌట్. ఫెయిత్ కి ఆపోజిట్ డౌట్ కాదు. ఒకడు భగవంతుని ప్రశ్నించినా, జీవితాన్ని ప్రశ్నించినా, కష్టాన్ని ప్రశ్నించినా, దేని ప్రశ్నించినా అది దానికి ఆపోజిట్ కాదు. ఇట్ ఈస్ క్లారిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫెయిత్. డౌట్ లేకుండా క్లారిఫికేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? భగవంతుడిని నమ్మాలన్నా, వాడి కష్టాన్ని నమ్ముకోవాలన్నా, సమాజాన్ని నమ్మాలన్నా, నాయకుడిని నమ్మాలన్నా ముందు ప్రశ్నించాలి.
ప్రశ్నించిన తర్వాత దాని నుంచి వచ్చే సమాధానం వాడికి నచ్చినట్టుగా వస్తే వాడు నమ్ముతాడు. ఇట్ ఈస్ క్లారిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇట్. దే లెర్న్ దట్ లిటరేచర్ కెన్ హోల్డ్ కాంట్రడిక్షన్స్. లిటరేచర్ లో కాంట్రడిక్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకే రైటర్ ఇది మాట్లాడతాడు అది మాట్లాడతాడు, కానీ దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలగాలి. అండ్ దే లెర్న్ టు సిట్ విత్ క్వశ్చన్స్, నాట్ టు రష్ ఫర్ ఆన్సర్స్. క్వశ్చన్స్ తో కూర్చోవడం నేర్పించాలి. నీ మనసులో ప్రశ్న ఉంటే ఆ ప్రశ్నని ఉంచుకో, గాబరా పడిపోకు, అన్నది నేర్పించాలి. సో వాట్ ఈజ్ బ్లేక్ టీచింగ్ అస్ అబౌట్ క్రియేషన్? క్రియేషన్ గురించి ఏం చెప్తున్నాడు? దట్ ద వరల్డ్ ఈజ్ నాట్ వన్ థింగ్. మొత్తం నేను ఇప్పుడు మాట్లాడింది అదంతా సింప్లిఫై చేసి ఒక సింగిల్ లైన్ లో చెప్పాలంటే ఇదే. అప్పుడు మీరు అడగచ్చు ఇదే చెప్పచ్చు కదా అని. బట్ యా, దాట్ ద వరల్డ్ ఈజ్ నాట్ వన్ థింగ్. ప్రపంచం ఏ ఒక్కటి కాదు. దట్ లైట్ అండ్ డార్క్, మీక్నెస్ అండ్ ఫైర్ ఆల్ కమ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ సోర్సెస్. అన్నీ ఒక చోట నుంచే పుడుతున్నాయి. దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ వెరీ స్పిరిచువల్ పోయం. అన్నీ ఒక చోట నుంచే. వెలుతురు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో చీకటి కూడా అక్కడి నుంచే వస్తుంది. ఆ వస్తోంది అన్నది వాడు అని మనం నమ్మితే, లేదా తను అని మనం నమ్మితే వారి నుంచే వస్తోంది. చీకటి ఎవరి నుంచి వస్తుందో, వెలుతురు వారి నుంచే వస్తోంది. ఎక్కడి నుంచి అయితే నిప్పు వస్తుందో అక్కడి నుంచే భయం కూడా వస్తుంది. ఆల్ కమ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ సోర్స్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ టెక్స్ట్ బుక్ లెసన్. This is not a textbook lesson. This is a life lesson. If you all can understand this vision, with what vision we have had this in the textbook, I think you all will appreciate this. E kind of deep vision though, this is not a textbook lesson. It is a life lesson. It is a spiritual lesson. The last section, sir. Chivarku vastundandi. How to teach this unit practically, poetically అండ్ పవర్ఫుల్లీ. సార్ మీరు ఏదైతే స్క్రీన్ మీద రైట్ సైడ్ చూస్తున్నారో టైగరు ల్యాంబు, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ పిక్చర్స్. ఓకే, ఎనీవే, సో నౌ లెట్స్ గో. హౌ డు వి అప్రోచ్ టీచింగ్ ద ల్యాంబ్ అండ్ ద టైగర్? అసలు ఎలా టీచ్ చేయాలి? ఇప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేయాలి? స్టార్ట్ విత్ ద సాఫ్ట్నెస్ ఆఫ్ ద ల్యాంబ్. ముందు ల్యాంబ్ గురించి టీచ్ చేయండి. ఐ మీన్ మై సజెషన్. ఇఫ్ ఎనీవన్ హ్యాస్ ఎ బెటర్ ఐడియా, ఆఫ్ కోర్స్ దే కెన్ గో విత్ దట్. మై సజెషన్ ఆర్ ఆర్ విజన్ విచ్ వీ హ్యాడ్ ఇన్ అవర్ హెడ్స్. ముందు ల్యాంబ్ యొక్క సాఫ్ట్నెస్ తో స్టార్ట్ చేయండి. ఆ సాఫ్ట్ రిథమ్ ని, ఆ ఇన్నోసెన్స్ ని ఎంజాయ్ చేయనివ్వండి. దెన్ వెన్ దే ఫీల్ గ్రౌండెడ్, వాళ్ళు కొంచెం కంఫర్టబుల్ అయ్యాక లెసన్ తో ఇంట్రడ్యూస్ ద ఫ్యూరీ ఆఫ్ ద టైగర్. దాట్ ఇంటెన్సిటీ విల్ మేక్ సెన్స్ ఆఫ్టర్ ద కామ్. కామ్ని అనుభవించిన తర్వాత మాత్రమే ఇంటెన్సిటీ అర్థం అవుతుంది. ముందు టైగర్ చెప్పి తర్వాత ల్యాంబ్ చెప్తే ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ క్వైట్ హార్డ్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్? రీడింగ్ అలౌడ్. సార్ వి ఆల్ నో లిజనింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం క్లాస్ రూమ్ లో పిల్లల్ని రీడింగ్ రైటింగ్ మాత్రమే టెస్ట్ చేస్తున్నాము. దట్ ఈస్ హౌ ద కరెంట్ సిస్టమ్ ఇస్. రీడింగ్ అలౌడ్. లెట్ దెమ్ ఎంజాయ్ ద మ్యూజిక్ ఆఫ్ పోయట్రీ. మ్యూజిక్ అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎక్కడి నుంచో తేవక్కర్లేదు. వర్డ్స్ లోనే మ్యూజిక్ ఉంటుంది. వర్డ్స్ ని ఒక పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ లో అరేంజ్ చేస్తే వినడానికి మ్యూజికల్ గా ఉంటుంది అన్న సెన్స్. లెట్ దెమ్ ఫీల్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద టోన్. ఎంకరేజ్ దెమ్ టు థింక్, డిస్కస్ అండ్ డిబేట్. మాట్లాడుకోనివ్వండి. ఎవరైనా ల్యాంబ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని ఎవరైనా ఒకళ్ళు అంటే, లేదరా ఉంటే టైగర్ లా ఉండాలరా అని ఎవరైనా ఉంటే, ఆస్క్ దెమ్ టు డిబేట్, ఆస్క్ దెమ్ టు డిస్కస్. హ్యావ్ ఎ కంప్లీట్ క్లాస్ ఫర్ దిస్. మనం అంటున్నాం కదా సిలబస్ తగ్గిపోయిందని. సిలబస్ తగ్గిపోతే ఎక్స్టెన్సివ్ మానేసి ఇంటెన్సివ్ చేద్దాం. 5 లెసన్లు చెప్పొద్దు, 5 లెసన్లు 20 రోజులు చెప్పొద్దు, 3 లెసన్లు 20 రోజులు చెప్తాం ఇంటెన్స్ గా. ఎందుకంటే పిల్లాడు ఒక్క థీమ్ పట్టుకుని కాలేజ్ నుంచి బయటకు వెళ్తే చాలు సార్. ఇన్ని లెసన్స్ సెకండరీ, ఇట్స్ సెకండరీ. పిల్లాడికి ఎడ్యుకేషన్ బై డెఫినిషన్ యాజ్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ ఫోర్స్ ఇన్ లైఫ్. ఎగ్జామ్స్, సర్టిఫికెట్లు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేయండి, ఇవన్నీ కాదు. ఎడ్యుకేషన్ యాజ్ ఎ ట్రాన్స్ఫార్మేటివ్ ఫోర్స్ ఇన్ లైఫ్, దాని పరంగా ఆలోచిస్తే ఇంటెన్సివ్ గా చేద్దాం సార్. 3 పోయంలే ఉన్నా ఇంటెన్సివ్ గా చేద్దాం. టైం తీసుకుందాం. ఒక రోజు డిబేట్ పెడదాం, ఓ రోజు డిస్కషన్ పెడదాం, ఓ రోజు పిల్లల్ని చదవమందాం, ఓ రోజు ల్యాంబ్ ని చదువుకుని వచ్చి చూడకుండా చదివినరా అని చెప్దాం. సో వీ కెన్ డూ దాట్. ఎంకరేజ్ దెమ్ టు థింక్, డిస్కస్ అండ్ డిబేట్. ఎప్పుడు ఆలోచిస్తాడు సార్ వాడు? మనం స్పీడ్ గా చెప్పుకుని వెళ్ళిపోతే. ల్యాంబ్ చెప్పి టైగర్ చెప్పారు 2 రోజుల్లో. ఎప్పుడు ఆలోచిస్తాడు వాడు ల్యాంబ్ గురించి, టైగర్ గురించి? ఆలోచించడే. ఇంటికి వెళ్ళి ఆలోచించడు, బయట ఆలోచించడు, క్లాస్ రూమ్ లోనే ఆలోచింప చేద్దాం. వాట్ డస్ ద టైగర్ సీ ఇన్ ద వరల్డ్? What does the lamb feel when it sees a tiger? These kind of questions, bring out these kind of questions. What should we focus on when discussing both poems? 2 poems ni discuss chestunnappudu contrast, not just opposites. Opposites gurinchi maatladoddu, contrast gurinchi maatrame maatladu.
కాంట్రాస్ట్ అంటే ఏంటంటే, ఐ మీన్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆల్ ఆఫ్ us నో, ఎవరికైనా తెలియకపోతే డౌట్ ఉంటే. కాంట్రాస్ట్ అంటే ఏంటి అంటే, టూ కాంట్రాస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ సేమ్ థింగ్. ఒక విషయం నుంచే, ఒక బేస్ నుంచే తయారు చేయబడిన రెండు విషయాల్ని కాంట్రాస్ట్ చేస్తాం అనమాట. పిజ్జాని బర్గర్ని కాంట్రాస్ట్ చేయలేం, టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ కాబట్టి. కానీ సేమ్ బేస్ నుంచి తయారు చేయబడిన రెండు వస్తువులు ఉన్నాయనుకోండి, ఐ డోంట్ నో, నాకేం స్ట్రైక్ అవ్వట్లేదు, బట్ యా. సో బేస్ సేమ్ ఉంటుంది, కానీ వాటి యొక్క అంటే అవి ఎవల్యూషన్ లో మారిపోతాయి అనమాట. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ తో, రెండు వేరు కాదు, రెండు ఒక సోర్స్ నుంచి అవాల్వ్ అవుతున్న రెండు విషయాలుగా ఎమర్జ్ అయిన విషయాలు అనమాట, అంతే. డైవ్ ఇన్ టు వాట్ దే షేర్ అట్ దేర్ కోర్ లో ఏముంది, ద మిస్టరీ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ ద సెన్స్ దట్ నో మ్యాటర్ హౌ డిఫరెంట్ బోత్ పోయమ్స్ ఆస్క్ ద సేమ్ థింగ్. చూడడానికి ఎంత డిఫరెంట్ గా ఉన్నా ఒక్క ప్రశ్న అడుగుతున్నాయి. వై ఆర్ వి హియర్? మనం ఇక్కడ ఉండడానికి గల కారణం ఏంటి? మనందరం యాజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, యాజ్ లైఫ్ ఫార్మ్స్, లైఫ్ ఫోర్సెస్, మనం ఎందుకున్నాం ఇక్కడ, మనం ఎందుకు పుట్టాము, మన జీవితం యొక్క అర్థం ఏంటి? హౌ కెన్ వి మేక్ దిస్ లెసన్ మోర్ పర్సనల్ చేయాలి సార్. ఆస్క్ దెమ్ వాట్ పార్ట్ ఆఫ్ యూ ఇస్ ఎ ల్యాంబ్. నీలో ల్యాంబ్ ఏంటి? నిన్ను నువ్వు ల్యాంబ్ గా చెప్పుకోవాలి అంటే ఏ విషయాల వల్ల నిన్ను ల్యాంబ్ గా చెప్పుకుంటావు? కొంతమంది చెప్తారు, నాకు మా అమ్మ నాన్న అంటే చాలా ఇష్టం అండి, వాళ్ళని ఏమన్నా నేనేం అనలేను తిరిగి, ఆ విషయంలో నేను కొంచెం ల్యాంబ్ లాంటి వాడిని. నన్ను ఎవడైనా నా ఈగో రెచ్చగొడితే నాకు చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది సార్, ఆ విషయంలో నేను టైగర్ లాంటి వాడిని. సో వాళ్ళల్లోనే ల్యాంబు టైగర్ ఉన్నాయని విషయాన్ని అర్థమయ్యేలా చేద్దాం. నీలోనే ఉన్నాయి ల్యాంబు టైగర్. సో టు మేక్ దిస్ అండర్స్టాండ్. అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద బిగ్ టేక్ అవే ఏంటి ఈ లెసన్ నుంచి పిల్లలు తీసుకోవాల్సింది, లేదా చదువుతున్న ఎవరైనా? ఈ విలియం బ్లేకు పిల్లల కోసం రాయలేదు కదా సార్, విలియం బ్లేకు మానవాళి కోసం రాశాడు, మనం మన కోసం టెక్స్ట్ బుక్ లో పెట్టుకున్నాం అంతే. సో మన అందరికి, టీచర్లకు కూడా ఏంటంటే, పోయట్రీ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ ఫైండింగ్ ఆన్సర్స్ ఫైండ్ చేయడానికి కాదు, ఇట్స్ అబౌట్ లెర్నింగ్ టు ఆస్క్ బెటర్ క్వశ్చన్స్. వీఆర్ ఆల్ ఇన్ ద క్వెస్ట్ ఆఫ్ ఆన్సరింగ్. All of us, most of us are in the quest of answering. No, let us ask better questions, let us think about questions, inka questions ఏమున్నాయి, and being brave enough to sit in the space between. Both the lamb and the tiger hold a piece of the world. The question is, where can we hold both? ప్రపంచంలో సగం ల్యాంబ్ ఉంది, సగం టైగర్ ఉంది. అసలైన ప్రశ్న ఏంటంటే, మనం ఆ రెండిటిని పట్టుకుని ఉండగలమా? మనం ల్యాంబ్ని టైగర్ని ఈక్వల్ గా హ్యాండిల్ చేయగలమా? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఇన్ కన్క్లూజన్, ద ల్యాంబ్ అండ్ ద టైగర్ మే సీమ్ లైక్ ఆపోజిట్స్, కానీ కాదు సార్. దే ఆఫర్ అవర్ స్టూడెంట్స్ ఏ పవర్ఫుల్ ట్రూత్. సో ల్యాంబు టైగర్ ఒకటే సార్. గట్టిగా చెప్పాలంటే సార్, మనం కొంతమంది పిల్లల మెడల్లో చైన్లు అవి చూస్తాం సార్, సగం హార్ట్ వీడి చైన్లో ఉంటుంది సార్, సగం హార్ట్ ఇంకెక్కడ ఉంటుంది. ఆ రెండు కలిపితే ఫుల్ హార్ట్ వస్తుంది సార్. సో ల్యాంబ్ అండ్ టైగర్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. సగం ల్యాంబు సగం టైగర్, రెండు వేరు కదా, రెండు కలిపితే ప్రపంచం మొత్తం అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ట్రూత్. దే ఆఫర్ అవర్ స్టూడెంట్స్ ఏ పవర్ఫుల్ ట్రూత్ that innocence and experience are not enemies. No, they are not, but companions in the journey of understanding ourselves and the world. మొత్తం ప్రపంచంతో పాటు మనల్ని కూడా అర్థం చేసుకునే ఒక కంపానియన్. Let's teach these poems not just as texts but as invitations to wonder, to question and to grow. And finally, thank you for sharing your time, attention and thoughtful presence, everyone. Over to Saujanya ma'am. No. మా team members ki, if there is anything I have missed and you would like to add cheyandi. And ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, they can ask and I'll patiently answer with pleasure. Thank you. Anyone, any of our team members can add if I missed something. Well presented, Nagendra, but you ran into Saujanya madam's time as well. Oh, so sorry. Sir. Yeah. I am from Kurnool, sir. I'm talking from Kurnool. My name is Mallikarjuna. Sir, namaste, sir. Mallikarjuna, sir. Sir, namaste. Can you discuss the, figures of speech also? It can be possible to discuss the figures of speech in this poem. సార్ నమస్తే సార్, మల్లికార్జున్ సార్. అది మేము అనుకున్నాం సార్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చేద్దామని, కానీ ఏమైందంటే, అంటే మా హెడ్స్ ఏమని ఫీల్ అయ్యారు అంటే, మన ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అన్నది ఇంట్రడ్యూస్ కూడా చేయలేదు. ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి సడన్ గా, వి కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. That's okay sir, no problem. We discussed it last time, Mallikarjun sir, and we thought of including it in the handbook.
Okay. we see that, sir. For the student's sake and for the lecturer's sake, Yeah. what type of figures of speech can we inculcate in the student's mind? Whatever that can be sir. employed in this, we include in handbook, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Okay. sir. Sir, thank you, sir. Mallikarjun, thank you, sir. Uh, Sir, if anyone else have any questions, please. Anybody else, any questions? And moreover, sir, one request from our side, sir. Sir, Can you share this presentation? Presentation. sir, this is in my website, sir. This is in my blog. Sir, Okay. పైన కనిపిస్తుందా ఆదరేంద్ర /portfolio Blake అని. ఓకే, ఐ డూ దట్, సార్. నేను ఆ లింక్ షేర్ చేస్తానులేండి, సార్. Okay, thank you so much, sir. Thank you so much. ఐ ప్రిపేర్డ్ దిస్ ఈజ్ మై వెబ్సైట్, సార్. ఈ వెబ్సైట్ లో ఈ పేజ్ క్రియేట్ చేశాను, సార్. Very good, very good. Thank you so much. Keep it up. థ్యాంక్ యూ, సార్. షూర్, సార్. Sir, I థ్యాంక్ యూ, just సార్. థ్యాంక్ యూ, want to సార్. add one line to your Sir, sure, sir. presentation. Sir. When it comes to teaching Blake's poetry, Blake Sir. is well known for his mystical poems. Sure, sir. Sir. All through human history, we have two mystics. One was Blake, and the other one is living at present. Khalil He is- Gibran, sir. No. Sir. The other one is living at present. He is Jaggi Vasudev, Sadhguru, Sir. Isha Foundation. Sir. So the duality of the universe, both positive and negative, is well presented, Thank you, sir. and that is the point of main point of Blake's mysticism. Just as we Yes, sir. say, Yes, sir. day and night, black and white, Yes. God and the ghost. So this Yes, sir. duality is present in the universe, and that is Thank you, sir. Blake's mysticism is. Yes, sir. Yeah, please. Someone is saying something? Sir, someone wants to ask a question, sir. Sir, please continue. Sir. Sir, good afternoon. I am Dr. B. Lecturer from Chittoor District, Tirupati district, sir, Ramanpet Center. Sir, okay, sir. Sir. Sir, I am very happy to listen to the class, sir. Very fine. I work as a textbook writer in present secondary textbook. I know the pressure and pressure paid preparation of textbook, but this content, preparation of selection of Sir. Sir. very fine. Recording in progress. Taking two hours contracting animals and very good justification. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, thanks a lot, sir. Thanks a lot, sir. It makes my day. Thank you, sir. Thank you, sir. Both are one the same creation, but in classroom, yes, how Yes. both animals are one same, but why their attitude are changed as different. That is my Yes, sir. for explanation for only education, sir. How they are changed as opposite, but both are one as same. Thank you, sir. Please send, Sir, I think, this, sir, I think అది మీరు అది కాన్షియస్ గా అడిగారో లేకపోతే క్యాజువల్ గా అడిగారో నాకు తెలియదు కానీ I'll explain. Sir, Sir. the answer for his question is in the very composition of this universe, both the negative and positive. That itself is their creation. సార్ ఐ థింక్ సార్ అది సార్ క్యాజువల్ గా అడుగుండొచ్చు కానీ సార్ ఇట్ అది ఒక పెద్ద స్పిరిచువల్ డిస్కషన్ కి తెరలేపుతుంది సార్ అది అది అదేంటంటే అది ఎక్కడికో మైథాలజీలోకి స్పిరిచువాలిటీలోకి మెడిటేషన్ లోకి యోగాలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ప్రొఫౌండ్ క్వశ్చన్. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేయడానికి ఒక లైఫ్ టైం పడుతుంది. లైఫ్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలేమో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి. It is a beautiful question, sir, but it is quite hard to answer it. Okay, thank you, sir. Thank you. Saujanya madam. Thank you for asking such a profound question, sir. Thank you. Sir, if anyone has any more questions. Yes, sir. Sir, spiritual questions అడగద్దు. మనం స్పిరిచువల్ మాస్టర్స్ కాదు. జనరల్గా క్లాస్ రూమ్ లో దీన్ని ఎలా డీల్ చేయాలి, దీని వెనకాల థీమ్స్ ఏంటి, ఎలాంటివి ఏమైనా ఉంటే అడగండి సార్. So, good afternoon, sir. మ్యామ్. Can you hear me, Nagendra, sir?
Sure, ma'am. I can hear you, ma'am. Yeah. Actually, the poem was written in the romantic age. Yes, ma'am. Yeah, at that age, there was a lot of social inequality, and also the French Revolution was taking place. So, Yes, ma'am. William Blake might have thought of the social inequality, and Yes, ma'am. he might have represented tiger as tyrannic and lamb as the downtrodden people. Excellent, ma'am. Ma'am, excellent, ma'am. Madam గారు అంటే వాట్ యు సెడ్ హ్యాస్ కంప్లీట్ పాయింట్. కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే మేడం గారు, అంటే మీకు తెలియదు కాదు, కానీ లిటరేచర్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక పోయం ని లేదా ఒక నావల్ ని ఒక స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం రాసినప్పటికీ ఆ ఏజ్ గడిచిపోయిన తర్వాత దానికి ఒక టైమ్లెస్ రెలవెన్స్ ఇవ్వడానికి దాన్ని జనరలైజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. Simple. The explanation that you have given is might be from the book or something. I appreciate the team, but I say that real theme has to come out. They also can come out, ma'am, surely. Real theme should be out, saying that why Sure, ma'am. this inequality, though the God has created everyone equally, why there is lot of Yes. inequality, why there is lot of racism in Western countries and social inequality here, that has to come. Yes, ma'am. So, Exactly, ma'am. Hats off, ma'am. I really love this point, ma'am. This is the attitude we need to have. Yes, ma'am. That's true. That's true. I think please focus on it, and I just suggest you only that. Thank you. అంటే మ్యామ్, అంటే మీకని కాదు, జనరల్ గా చెప్తున్నాను. సో ఏమైంది అంటే విలియం బ్లేక్ పోయమ్స్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను మాట్లాడింది ఇంటర్ప్రిటేషనే, మీరు మాట్లాడింది ఇంటర్ప్రిటేషనే కదా. ఐ మీన్ విలియం బ్లేక్ డిడెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హిస్ పోయమ్స్ బై హిమ్సెల్ఫ్. నోవేర్. విలియం బ్లేక్ ఎక్కడా కూడా అతని పోయం అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వలేదు, ఏమి ఆర్టికల్స్ రాయలేదు. See, the social conditions of the time should be taken into consideration. అదే మ్యామ్, అంటే ఇట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం కదా మ్యామ్. ఇట్ ఈస్ సొసైటియల్ క్రిటిసిజం. Industrial revolution was also taking place. Yes, ma'am. Definitely. Yeah. So maybe the background of the poem must be that, not this other innocence. Instead of portraying it as the innocence or something, you said no. Yes, ma'am. Maybe instead of that, this Yes, could be better. I think so. No, 100% true, ma'am. But we went for a general subject, ma'am. We want this to be a theme that is representing the duality of the universe more than social commentary of like bygone 1700 ages. That's the only difference. But of course, we can all deal this poem in our own classrooms in our own way, ma'am, can't we? Poem that is written by the things in our own way. Okay. I'm not saying in our own way. This is an interpretation, that's all. But yeah, ma'am. Okay, Okay. I'll definitely have this in my mind. Thank you. Carry on. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ డౌట్స్ అడుగుతున్నారండి. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ మోర్, ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ టు లిసన్ టు దెమ్, హియర్ దెమ్. Anyone else, ma'am? Or shall I hand this over to BIE? Okay, Nagendra, thank you so thank you, much. ma'am. Thank you so much for the wonderful explanation for those two beautiful poems. Thank you, ma'am. Thanks. Thank you. Thanks a lot. And the questions were equally beautiful. Yes, ma'am. Yes, we expect that, ma'am, and sirs and ma'ams, we expect this kind of discussion for each topic, for each session. So please do this. Thank you so much for these questions, for these doubts, whatever they are. And now I'm here. I'm Dr. B. Saujanya. Hope you all know me. Since I wrote, I mean, not that I'm something to be known. It's not like that. Since I was one of the authors in the last textbook, I think everyone knows me. I'm here to introduce a story to you. I don't think so. I mean, you had a nice meal, you had a nice discussion about the poem. And with this nice story, I only hope that you won't doze off. So, and I am very much interested in telling stories, of course, to the students. So this is a story. This is a story by R.K. Narayan. Let me share my PPT.
1 second. Okay. GJC Guntur, room number 1. Please mute your mic. GJC Guntur, room number 1. Mic is not muted, please. I'm so sorry for the delay. So the story we are going to discuss now is The Blind Dog by R.K. Narayan. So on the slide, you can see the picture of a dog, which doesn't look as if it is blind, but the story is named The Blind Dog. And R.K. Narayan is not an author I can introduce or I should introduce. He is one of the best authors, Indian English authors, who depicts the Indian life, especially the simple life of ordinary people in India, all their fears, their difficulties, their situations, especially in an ironically humorous manner. This story, The Blind Dog, it deals with the themes of love, loyalty, cruelty of life, exploitation, emotional world of animals, the simple friendships between persons and animals, and many more. Let us look at the main characters of the story. There are not many actually. The dog, obviously, that is the main character of the story. The beggar, a blind man who uses the dog to move around, and some vendors in a marketplace. The story actually takes place in a marketplace, and so we see a few vendors in the market. So these are the characters, the main characters in the story. So since we do not have the textbooks, I would like to give you the gist of the story. So there's a small town. We all know that it's the fictional town of Malgudi. A stray dog is there in the town, and there is also a blind man. They both meet at a marketplace. The blind man is taken care of by an old woman who brings him every day to the market and takes him back. She also feeds him. One day, the dog, while it was loitering around the market, it came near this blind man, and it was attracted to the smell of the food he was eating. It might be hungry, so it came near him and it was loitering around him. The blind man, though he could not see, we know that these people with special needs, they have special extra sensory perceptions. So this blind man could sense that there is something around him
So he groped with his hand and found that there was a dog. He understood that the dog was feeling hungry and so it is near him. He gave it a morsel of food. So there started a relationship between the blind man and the dog. The dog, which was usually roaming about the town all the day, now started coming and spending time with the blind man. So every day while the blind man was eating, the dog used to be there. The blind man used to share his food with it. This became a habit, and slowly the dog started spending more time with the blind man. So it used to come at the time blind man comes to the market, and it leaves the market when blind man leaves the market. So they started a kind of friendship between the blind man and the dog. The dog grew fond of the blind man, so much so that it observed what was happening with him every day. The blind man was begging for alms in the market, so he had a begging bowl in front of him. People were passing in front of him, and some of them, whoever wished to give him something, they tossed something into the bowl. So the dog saw that the man felt happy, the blind man felt happy when somebody gave him something. So what the dog started doing was, whenever someone passed before the blind man without giving him anything, it would stop them. It would pull their dress, and it would not allow them go without tossing something, without giving something to the blind man. So people around him, the vendors who were around him, they saw this and they felt very surprised to see that the dog has developed a kind of bond with the blind man. So this happened for a few days, and in the evening the dog would go out of the market and loiter or roam about the town as it felt. So like this, the dog gave company to the man, but one day the old woman did not return to take back this old man, this blind man. So the blind man waited and waited. It was dusk and nobody came. After a while, somebody came and informed him that the old woman died, and so he need not wait for anyone. The blind man was shocked because he did not expect this to happen so suddenly. He has no plans for his future. He did not know what to do. But the other vendors, especially a ribbon vendor and a bookseller who were very nearby him, they took pity on this old man, this blind man, and they offered help. What they did was, the ribbon seller, he very generously gave a long piece of ribbon, which he tied around the neck of the dog and gave the other end to the blind man. So they told the blind man, from now on, this will be your companion. They did not expect how this relationship between the blind man and dog would go. They did not at all expect it. From that day on, the dog was the blind man's guide. And then we can see a change. I mean, there is a change in the blind man's attitude in the story. Probably he must have observed that from the day the dog entered into his life, his income has increased because it was stopping all the people from going empty-handed. It was stopping people to force them to give some help to this blind man. So he must have observed that his income has increased from the day the dog has entered his life. So what he did was, like, he thought, now I can use this dog to increase my income. So that was the kind of change we see in the attitude of the beggar. I mean, this blind beggar. So he becomes greedy.
he takes the dog. He does not sit in the market anymore. He takes the dog and goes to the places where there are gatherings of people, like to hotels, to banks. So wherever there are people gathering, wherever he can get good income, he used to take this dog along with him to those places. So all the day he was roaming about the town begging alms to different places. He was not sitting at all. It was okay for him. His income increased, it trebled actually, but the dog was suffering the lack of his freedom. The dog, usually if you see the street dogs, they enjoy a kind of freedom. They don't, they may not be having food regularly or very healthy food or something like that, but still they enjoy a kind of freedom. They hunt for food whenever they want. They take naps, and most of the time we see the street dogs taking naps. So this dog, which is now is not allowed to sit at all, which is forced to walk all the day, it was very painful for it, both physically and also emotionally. But it is a dog, it cannot express it. So slowly the dog's appearance changed. It became thin, it became bony. Its face was also very sad. It was not, the face was not happy. This was observed by the vendors, the same vendors who offered the ribbon seller and the book seller. So they at the beginning, when they gave the ribbon, they did not think that this blind man would become so greedy to make this dog suffer so much. They thought that they would be good friends. They would be having company to each other. That is what their intention was when they gave the ribbon. So the ribbon seller, he felt sorry for giving the ribbon to the blind man. So what he did was he wanted to make his mistake correct. So what he did was, one day he very silently, without the blind man noticing it, he cut the ribbon and set the dog free. The dog, it could not believe its freedom for a few seconds, but the moment it realized it is free, it just ran off. And the blind man was again shocked because he did not expect this. He was like on the rise of his income. He was earning a lot, and he thought that he never thought of the dog. He thought that this would go on and on like this. So this dog leaving so suddenly, he did not expect it, and he was shocked. And it really was very difficult for him, now that he got used to this dog, to live without the dog. It is not in an emotional sense that he felt, but in the physical sense. He needed the support of dog physically. So he did not develop an emotional bond with the dog. If he had developed, he would have observed that it is not happy with the kind of life it is leading with this blind man. So the blind man had to struggle that day. When the dog went away, he had to struggle to reach the chowdhury, which was just a few steps away from the market. So by the time he reached there, he was very tired because he fell down. He had no guidance in what direction he had to go. He had to ask somebody. So it was very difficult for him to reach the chowdhury where he used to sleep every day. And he felt that it is going to be very difficult for him without the dog. But there is nothing he actually can do. So days went by. He was left to starve there because there was no one to take care of him. Then one day, while the other vendors were in the market, they were also wondering what happened to this blind man? What happened to his dog? Why is he not coming to the market? So one day, while they were chatting in the market, they could hear the sound, the tap tap sound of the walking stick of the blind man, which the blind man regularly used, and they knew the blind man was coming. So when they turned their heads, they saw the blind man with the dog, but now the dog is secured with a steel chain. So a steel chain.
See, a ribbon can be cut, but a steel chain, it is very difficult to get rid of that. So now the blind man has secured the dog with a steel chain. And the vendors were so curious. So they wanted to know what happened all these days and how the dog came back and all those things. So they went to the blind man and asked what happened. The blind man said, so he was almost going to die out of hunger. But one night when he was sleeping in the chow tree, the dog came there and it was licking his face. He caught hold of the dog. He kicked it with anger. He bought a chain and secured it with it. So the vendors felt very sorry for the dog, and there ends the story. There is no more explanation to the story and everything is left to us. And it is good for us to discuss those points. So this story can be understood at different levels. The story as we heard it now on a superficial level, we can tell this kind of story to a child also, to our students also. But we can also think of it in different levels. I'm offering 2 levels here. You can also have different understanding of the poem. So on one level, it depicts how the dog is true to its nature and not the man. A dog is a faithful animal. We all know that. In the story, at the very beginning, when the blind man and the dog were on friendly relation, the dog was enjoying the company of the blind man. It has developed a fondness to the blind man. So it was okay then. It was kind of symbiosis. It was a give and take relationship between them. Their friendship was kind of symbiosis. But later on, when the old woman died, when the blind man depended on the dog, the blind man was exploiting the dog. The dog knew it. The dog understood it. The dog suffered it. But still, after enjoying a few days freedom, it came back to the blind beggar, unable to forget his relationship with him. So the dog, which is an animal, we feel we are superior to animals. But here the dog, which is an animal, it is being true to its nature, and it very willfully came back to the blind man. It knows I'm going to suffer with this person. Still it came back. And true to its, I don't know whether it has guessed it or not, the blind man behaved very meanly when the dog came back. As I was reading the story, I expected the blind man to hug the dog, to caress it, to love it, because he was almost starving to death without the dog. He must have felt very happy as it came back. But contrary to that, we see that he caught hold of it, he kicked it, and he chained it. So, though the blind man is a man, a human being, he did not show his true quality. Here I have put a picture of a stump, a mango stump with so many mangoes to it. This was being circulated on WhatsApp the last 2-3 days. See this mango stump, even it is cut to this level, there are no branches, there are no leaves. It did its job. It is being true to its nature. It has to bear fruit in the summer, and so it is giving fruits. Whether you kill it, whether you cut it, it is doing its job and it is being faithful to its nature. Unless you root it from, uproot it from the soil, and unless you kill it, it won't go out of way. It won't go out of that nature. So the animals and the animals and birds which do not have any laws, which do not have any restrictions of their own, because we live in a society where we have some societal norms and restrictions. So these animals and birds which do not have any such laws, they live true to their nature. But whereas we human beings,
we kind of adopt all kinds of nature whenever it is necessary. So it can be, this story can be understood in this way. And on another level, it also shows the impact of toxic relationships, the cyclic nature of this kind of toxic relationships. So the dog knows that it is going to suffer at the hands of the blind man, but still it went back. Sometimes it happens in our lives too. We do not like a person. We know that we are going to be hurt in the vicinity of that person, but still we go back to it. That is the cyclic nature of some toxic relationships. And we need to work hard to get out of them. So this story also brings in such relationships as the theme. So we can discuss these things in the classroom with the students. See, actually, as Nagendra said, we can just give the story, we can just give the gist or the essay to the students and ask them to learn that. That's fine, we need marks, I know. But the purpose of English classes, especially language classes, is to inculcate some values in students. We all know how the students are, especially after the COVID. So to handle such students, to put them in the right path, we need some such stories, some such thought-provoking poems, and through them, we should be able to teach the students about different things in life. Life is not what they have seen in the COVID. What all they have seen in the COVID is a cell phone and some games or movies or whatever nonsense they have watched. So life is not that. Life is this. Life can be anything. So they have to get an understanding of that. Only that humbles a student. So please try to discuss the story with the students. Give the gist of the story or explain the story. You can ask the student, how can you justify the title? The blind dog. Actually, the dog is not blind. The man is, the beggar is blind. So how you can ask the students these questions. Is the dog blind with loyalty? Is it a negative quality or a positive quality? Who is right? Is it the beggar or the dog? You can also bring in the vendors into the picture. So the vendors who helped the dog or the vendors who helped the beggar in the beginning, the same vendors helped the dog later in the story. So why did they help the beggar in the beginning? Why did they chose to help the blind man at the later stage? So you can ask these questions, make them think, make them understand the different emotions that went into the story. So this story is a very good narration by R.K. Narayan, because I feel that this story at the outset discusses about the relationship between the blind beggar and the dog, but it has so many things discussed, I mean, which are silently discussed, which are implicitly discussed in the story. And that is left to us teachers to bring in these topics in the classroom. So R.K. Narayan's genius lies in his ability to present a moral dilemma about this story, I mean, in the story, without giving a judgment in the story. So he doesn't villainize the blind man because his situation is like that. He presents just the story. He presents the blind man as a product of what I can say, a victim of poverty, a product of hardship and misfortune. So this portrayal adds beauty to the story. He doesn't explicitly say anything in the story. He just gives us the story and lets us imagine whatever the gaps are. So this is the story and the purpose of selecting this story into the textbook. I hope you enjoyed it. And if you have any doubts, please, you are welcome.
EJC Girls Guntur, room number 1. Please mute your mic. So since it is a story, I hope you enjoyed it and maybe there are no doubts, but still I'm very happy to answer your doubts, at least to know your questions. If at all I'm not able to answer, it's okay. But I'll be very happy to know your questions. Please, if you do not have a question, we'll go for a break. I request my team members to see if there are any gaps what I described, I mean, about the story. So if anybody likes to add something to what I explained, they are welcome. My team members. Okay, madam. Madhu, sir? Yeah, it's okay, madam. Can you hear me? No question. Ma'am, you have comprehensively covered everything, ma'am. You have comprehensively covered, I mean, all the important ideas of the story, ma'am. Thank you, Nagendra. Yes, ma'am. It is very comprehensive and precise. I'd like to add a few points, ma'am. Sure, Mahesh. Which you have already mentioned. I'm just like to elaborate on them. Okay. So as Sojana madam has said, the story discusses on surface level, it discusses about animal abuse and how the relationship between a human and a dog has been evolved. But on a deeper level, it talks about toxic relationships. So in this age, where our students are acting beyond their age, and we need to teach our students about the importance of relation, how to be in a relation, how to understand toxic patterns, and how abuse happens. So మనం చూస్తే even between friends and abuse అనేది చాలా కామన్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది. So in this story very particularly, dog even after being abused, so చాలా mistreatment అనేది జరిగిన తర్వాత కూడా ఆ డాగ్ మళ్ళీ ఆ బ్లైండ్ మ్యాన్ దగ్గరికి మాత్రమే వెళ్ళుద్ది. So this tells us how the people who got trapped in a relationship, ఒక abusive relationship లో ట్రాప్ అయిపోతే దాంట్లోంచి బయటికి రావడం ఎంత డిఫికల్ట్ అనేది ఈ స్టోరీ ద్వారా ఆర్కే నారాయణ మనకి తెలియజేస్తున్నారు. సో ఈ పాయింట్ కూడా అలాంగ్ విత్ యానిమల్ అబ్యూస్ వీ షుడ్ డ్రైవ్ టు అవర్ స్టూడెంట్స్. సో it is very easy to get into a relationship, but when it becomes toxic, breaking that cyclic pattern is very difficult. So we need to make our student aware of it. Like there are relationships that are very toxic, that can between any people only. So even in some homes, mostly like we deal with students from BPL families, like middle class families. So in these families, many of our students witness many abusive relationships between their own parents. So we need to make them aware like how these relationships act. So how an individual becomes weak and they become dependent. Dog, in the beginning, dog a blind man ki vellaka mundu chaala independent ga undedi. But eppudaithe a blind man meeda depend avadam modalu pettindo, it lost its sense of independence. And దాని తర్వాత అది మిస్ట్రీట్మెంట్ అనేది జరిగినప్పటికీ మళ్ళీ ఆ బ్లైండ్ మ్యాన్ దగ్గరికే ఇన్ గ్రేట్ ట్విస్ట్ అనమాట, ఇన్ గ్రేట్ షాక్ అది మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళడం జరుగుద్ది. మనం ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ ఇయర్ టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఆర్కే నారాయణ చూసాము. హీ హ్యాస్ దట్ ట్విస్ట్, an ironic surprise endings ఇవ్వడం ఆర్కే నారాయణ కి is a very easy thing for him to do it. And even with this lesson he pulls it off in the same way. But the difference is in the present textbook we have something like a very funny light-hearted story, but in the next textbook this Narayan story is going to be a very deep hitting story. So I sincerely request all the teachers to be to sensitize the students in this regard. So that's all from me. Thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity. I thought somebody would ask a question.
Like, why did you repeat R.K. Narayan? But nobody asked it. We did not repeat actually any piece of writing of any author, but we had to repeat a few like O. Henry and R.K. Narayan. We had a particular selection process, and so we actually brought in so many authors. But this is the one which is liked by many, and so we had to put this in the textbook. So if everyone is done with, I mean, if anyone has a question, it's welcome. But if no one has a question, let's go for a break. We are past break time already, but let's have a brief 10-minute break. We'll start at our session at 3:50 sharp.
Yes, Nagendra, can you hear me? Mahesh? Sir. Is my voice audible? Yes, sir. It is audible, sir. Okay, okay. Is it clear? Yes, sir. Okay, right. Thank you very much. So if everybody is back, I'll continue with the second unit, first prose lesson.
Is it my screen or you have shared it? I have shared it, sir. Right. Thank you. I request all the participants to please settle in your seats so that we can continue. Saujanya madam, shall I continue? Yes, thank you very much and good evening all of you. I'll continue with the unit 2 and the first lesson in unit 2. This is a Chief Seattle's letter. Okay, start చేసాను. Okay. Yeah, this is the first prose lesson in second unit. And as you see, all the topics in our textbook are taken from different areas. So this one is to support the environment concerns. So this is titled Chief Seattle's Letter, and by Chief Seattle. If we know the background, then we'll have a clear picture. So before going to discuss certain things of environment concerns, why this particular prose piece is included in the syllabus, we have to think of that. Most people, though we are living in a civilized world, we behave very uncivilized in certain aspects. And this particular prose piece makes us think and makes us very thoughtful of our behavior, how we are spoiling our own environment. But the native tribes, they were very concerned about their land, their habitat. And we don't have that much concern for our environment. That is one of the valid points that the prose piece highlights. And I also ask you, how concerned are we about our environment? Please raise the little bit of voice, please.
Okay, sir. Okay, sir. I'll keep it close. Then. Is it clear, sir, now? Vishwanath, sir? Is it clear, sir? Vishwanath, sir, is it clear? Okay, now it is okay, okay. Thank you, sir. By keeping mouth like that, if you carry on, then you are able to resolve. Thank you very much, sir. Thank you. So this is about environment concerns, and it makes us ask the question ourselves, how concerned are we about our own environment or our mother nature? Madam. I kept it close to my mouth. Is it? Sir, Yeah, I'm coming. It's okay now? Okay. Thank you, madam. So this particular prose piece makes us think of the point, how concerned are we about protecting our mother nature? When we go out anywhere or attending parties, we litter plastic and we spoil our environment. And we don't even think twice before littering anything out in the streets or beside our houses. So this particular one makes us think of a valid reason how to protect our mother earth. If we spoil our own environment, we have no alternative. We can't go to another planet and live there. So the tribes, the most uncivilized people, could think of their environment. They want to save their habitat. But now, how we are mindlessly spoiling our own environment? We are not concerned about saving our environment. That is the point this particular prose piece drives home to students. So we should make them think that they should save their environment, their nature, then only they will have uh, a comfortable environment for their future generations. And one more thing, if we take a live example, in the Pacific Ocean, there is a place called Guatemala Sea. If any of you browse the internet with the title Plastic Waste in Guatemala Sea, you can see huge waves of plastic waving over the sea level. And that makes us think a lot. I request all of you to browse that when you are free, and you really wonder how we are spoiling our own Mother Earth. And this is the concern we have to develop among students. We experience even in our classrooms that they bring so much from outside and eat there, and they just leave it in the classroom or in the desks without any concern for their own classroom or surroundings, and they litter wherever they like. So what we have to make them understand is, through this particular lesson, is this: we should not spoil our environment, and any kind of damage to the environment reflects back on our lifestyle. It may cause damage to our health, it may cause damage to our society, or entire nature disturbs. If nature is at a disturbance, our life is at stake. And that's why this particular lesson is inserted here. This is quite a good one, and we need to inculcate this idea, the idea of protecting our Mother Earth. And if you see the way the lesson is written,
Though Chief Seattle is a tribal leader, the language he uses is very simple and is very appealing. The ideas packed with the beautiful expressions, they appeal to our hearts. We enjoyed reading this particular prose piece a lot. Of all the lessons we have, this is the prose piece which is in simple language. Even the students can read and understand themselves. Mahesh, can you go to the second slide? Sure, sir. Now I introduce the writer, the Chief Seattle. Second slide, please. So is the leader known for his wisdom. Yeah, you can see how the Chief Seattle looks, a Native American leader and of the Suquamish and Duwamish tribes. And it takes us back to the 18th, early 19th centuries. And a very good leader who has so much respect for his habitat, or you can say for his nature. And he made a speech back in 1854, and that was very revolutionary and moved every heart who have concern for nature. Whoever is concerned, the speech moved their hearts. It was so profound. And it also raises valid concerns about the environment and its protection. We are living here means we are the people who have to protect our mother nature. That is what he says. And if we consider the background is that even still further, if we go to 14th and 15th centuries, the European settlers, they started invading the world, and even they came to India, we know that. And they started invading the world. Wherever they went, they spread their culture, their language, everything they could. And similarly, many people from other countries, they came to America, and they disturbed the native tribes, and they wanted them to leave their own place. And this is not good. If I come to your house and ask you to vacate, it's not good at all. So that's what happened with these tribes. And these people were unwilling to leave their habitat. And so he made a speech in the year 1854, and it is a very famous speech. And that speech is what we are going to read as a lesson. I'm not going to give you the gist, because I request all of you to read it yourself and understand. Every sentence is a gem. The sentences are beautifully written, and the expressions and the points that he raises, they are really heart-touching. This is one of the best lessons we have included in our syllabus. And the native tribes, as I said earlier, they are uncivilized, but still they have so much concern. Whereas we are living in a civilized society, we don't have any concern for our Mother Earth. And this is the major point. And come to the next one, please. Yeah, you can see, of course, I'm not going to explain all this. We ran short of time. And you can see the way of their lifestyle. They live close to Mother Nature. And even if people go to see the beach, they take so much with them, and they dump everything there itself, and they spoil the beach atmosphere. They spoil the welkin, the atmosphere. But those people, though live in the lap of nature, they have concern for their own living areas. But in living in modern civilized society, we don't show any such concern. Yes, please, next slide. This is another example of the native tribes and how they lived in those days. And that also reflects the purity of their life and how pure they were, how close they are to Mother Nature. Yeah, come to the next slide. Next slide, fifth one, please. Yeah.
This shows the background, and the Indian Removal Act is the important act related to this particular lesson, and that led to the Trail of Tears. And I show you the picture also. Please, next slide, please. I'm rushing through because we don't have time. There are still participants to cover some more topics, and this is an easy one. You can read it yourself. That's why I'm rushing through. You can see this picture, how we can call it a great exodus. And of course, you know the meaning of exodus, sudden leaving of places where the people live. And I give you one latest example, the most recent gun attack in Pahalgam, particularly on one particular race of people. The next day, some people started leaving Kashmir. So this is what happens when things like that happen. The native tribes were asked to leave their place, their own place, the place where they were born, and the place where they were raised, and the place which they felt their own. But the government asked them to leave their own place, and they start. This is what is titled Trail of Tears. Yeah, come to the next one, please. So why he had to write this letter? This letter he wrote as a proposal to the US government to buy Native American land. In fact, the government wants to buy the Native American land, and he wrote this letter, but still the government didn't show any concern. Instead, they were persistent on making those people leave the place, and so they were forced. And he wanted to explain how deeply his people were connected to the land, animals, water, and nature. And particularly related to this point, there are beautiful lines in the essay, particularly how they are connected to their land, animals, water, and nature. There are beautiful expressions. I request all of you to go through this. And the letter was a way of expressing sorrow, concern, and wisdom, because the place where you lived, if you want to leave that place, it will be very, very painful for anybody. And so we see that in this particular essay, prose lesson. Please come to the last slide. Summary, of course, I'm not going to touch. We don't have time. The last slide, please. Oh, not this one. Yeah. What are the points that we have to drive home to the students? We should inculcate a sense of responsibility, a sense of sensibility among students to protect their motherland or their environment. Otherwise, there is no future for them to live. Yeah. So what are the points that we have to drive home to the students? Among the students, we should inculcate a sense of responsibility and spiritual sense of sensibility among students. This point is also to protect their motherland or their environment. Otherwise, belief in living in harmony with nature for them to live. Practices that protect nature. So what are the points that we have to drive home to the students? Among the students, we should nature inculcate stories and culture, viewing nature as a family member, and concern for environmental damage. These are all the points. I'm not going in detail because we don't have time. These are all the points that at the end of the lesson, we should see that the students have learned from us. Most students are least bothered. I'm not only saying students, most people, we can say, most people are least bothered about protecting their own environment. Yes, ma'am. Please. Okay. Oh, okay. I kept my mic closed, and anyway, we have come to closure.
So the speech is so good. I can say you learn so much from Chief Seattle's speech, and what it drives home ultimately is that save nature, save yourself. If we don't save nature, we cannot. No one can save man from living on this earth. So save nature, save yourself. Thank you very much for giving me this opportunity, and I'm sorry if you can't hear. I heard the response that it is audible, that's why I continued. Anyway, thank you very much. Next session will continue. Thank you very much. Any points for discussion? Mr. Mahesh? Yes, sir. Yeah, please continue. Yeah. So, as Madhu sir said, this is one of the most beautiful lessons we have in the textbook, Chief Seattle's letter. So, e lesson degira, we had a unanimous discussion, like opinion, no objections, no rejections. It was the most beautiful and outstanding lesson. So, I know that there is a lack of time, but I just want you to listen to the beauty of Chief Seattle's letter. So, the letter is simply astonishing. So, like, I really want you, like, manakandariki telusandi nature ni save cheyali ani, but we are not really concerned. So we need somebody who really feels the pain of missing their nature. So Native Americans, even mana దగ్గర చూసుకుంటే tribal people, they love the nature like anything. In fact, we had great movements, environmental movements in India, where people gave their lives to protect trees. చెట్ల కోసం మనుషులు వాళ్ళ తలలు అర్పించిన ట్రైబ్స్ ఉన్నారండి మన ఇండియాలో. అండ్ అటువంటి ట్రైబ్స్ ఉన్న ఇండియాలో మనం ఈ రోజు మనం చెట్లు నరికేసి ఇళ్లలో ఏసీలు వేసుకుని కూర్చుంటున్నాము. ఓకే, సో we are behaving in a way that is so harmful and so ironical. So we want all the students in the entire state to be sensible towards nature. అందరికీ తెలుసండి సేవ్ నేచర్, మనం చిన్నప్పటి నుంచి బొమ్మలు గీస్తున్నాము, బోర్డులో హోర్డింగ్స్ లో చూస్తున్నాము, బట్ ఇట్ ఈస్ the passion, the urge of Chief Seattle's. So I'll briefly go through it. The president in Washington sends word that he wishes to buy our land. But how can you buy or sell the sky? The land. The idea is strange to us. If we do not own the freshness of the air and the sparkle of the water, how can you buy them? Every part of the earth is sacred to my people. Every shining pine needle, every sandy shore, every mist in the dark woods, every meadow, every humming insect, all are holy in the memory and experience of my people. So look at how they treat it, but look at how we treat it. Like insects ante oka, so we barricade it. Man gateల దగ్గర పెట్టేస్తాం, తెరలు పెట్టేసి ఆపేస్తాం. We know the sap which courses through the trees, as we know the blood that courses through our veins. We are part of the earth and it is part of us. The perfumed flowers are our sisters. The bear, the deer, the great eagle, these are our brothers. The rocky crests, the dew in the meadow, the body heat of the pony, and man, all belong to the same family. The oneness and manam vasudhaika kutumbam ani cheppukunna, the world is one. World maatrame kaadu, even the nature kalistene manam. The shining water that moves in the streams and rivers is not just water, but the blood of our ancestors. If we sell you our land, you must remember that it is sacred. Each glossy reflection in the clear waters of the lakes tells of events and memories in the life of my people. The water's murmur is the voice of my father's father. So they're living as one with the nature. The rivers are our brothers. And మనం కూడా rivers in gods లాగా treat చేస్తాము, and look at how clean they are. The rivers are our brothers. They quench our thirst. They carry our canoes and feed our children. So you must give the rivers the kindness that you would give any brother. If we sell you our land, remember that the air is precious to us, that the air shares its spirit with all the life that it supports. The wind that gave our grandfather his first breath
he's also received his last sign. The wind also gives our children the spirit of life. So if we sell our land, you must keep it apart and sacred as a place where man can go to taste the wind that is sweetened by the meadow flowers. Will you teach your children what we have taught our children? That the earth is our mother. What befalls the earth befalls all the sons of the earth. Manaku telusandi, climate change is real, global warming is real. Varadalu, tufanlu, they are a regular occurrence. But what are we doing? How carelessly we are behaving. ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ ని ఎంత కేర్లెస్ గా వాడతాము, ఒక బుట్ట తీసుకెళ్ళలేమండి మనం. So this we know, the earth does not belong to man, man belongs to the earth. All things are connected like the blood that unites us all. Man did not weave the web of life, he is merely a strand in it. Whatever he does to the web, he does to himself. One thing we know, our God is also your God. The earth is precious to him, and to harm the earth is to heap contempt on its creator. Your destiny is a mystery to us. What will happen when the buffalo are all slaughtered, the wild horses tamed? What will happen when the secret corners of the forest are heavy with the scent of many men and the view of the ripe hills is blotted with talking wires? Where will the thicket be? Gone. Where will the eagle be? Gone. And what is to say goodbye to the swift pony and then hunt? The end of living and the beginning of survival. So this letter was written like 170 years ago. And now today we are talking about the climate crisis. When the last red man has vanished with this wilderness and his memory is only the shadow of a cloud moving across the prairie, will these shores and forests still be here? Will there be any of the spirit of my people left? We love this earth as a newborn loves its mother's heartbeat. So if we sell you our land, love it as we have loved it. Care for it as we have cared for it. Hold in your mind the memory of the land as it is when you receive it. Preserve the land for all children and love it as God loves us. As we are part of the land, you too are part of the land. The earth is precious to us. It is also precious to you. One thing we know, there is only one God. No man, be he red man or white man, can be apart. We are all brothers after all. So this is a powerful invocation of environment. This is the utter devotion to the nature. And so we just talk, and this is the time to act. ఈ విషయము మనం స్టూడెంట్స్ కి ఎలా డ్రైవ్ చేయాలి? సో దీన్ని ఒక మోస్ట్ పర్సువేసివ్ మేనర్ లో మనం డ్రైవ్ చేయడానికి we have brought a letter written by a native, who lived with the nature, who died with the nature. So not from someone who gives a great speech from the greatest stages of the world, but someone who lived his life with the nature. So దీన్ని మనం ఈ ప్యాషనెట్ గా వాళ్ళు రాయడం జరిగిందో అంతే ప్యాషనెట్ గా మనం దీన్ని డ్రైవ్ చేస్తే we will make our students really care for the nature. And so we really don't want them to by heart and produce essays in the exam that they can do anyhow. We want to create passion. We want them to be passionate about nature. We want them to be passionate about education, the textbook. So with this intention, we have included this letter in our textbook. So if you've got any doubts, please do ask. And I thank everyone for giving me this opportunity. I thank Madhu sir and Saujanya madam especially for giving me this opportunity. Yes, anybody wishes to anything? Otherwise, we will rush to the next. సో వస్తుంది ఇండివిజువల్ మొబైల్లో వస్తుంది, దీనికి ఎందుకు రావడం లేదు? సరిపోలేదు. Yes, Kechitu.
Yes, shall we continue to the next presenter? If you don't have anything to ask. If you don't have anything to ask, the next presenter will continue. A very good evening, everyone. So yeah, I am back again. So now we are going to talk about very shortly, in a very short way, we are going to talk about the poem of the second unit, which is, just a moment. The poem of the second unit is Invictus by Ernst Henle. సో నాకు తెలిసి ఈ పోయం చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. చాలా మందికి దిస్ ఈజ్ అ ఫేవరెట్ పోయం ఆల్సో ఫర్ ఫ్యూ ఐ హ్యావ్ మెట్. అండ్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రొఫౌండ్ పోయమ్స్ ఆఫ్ అంటే మోటివేషనల్ పోయమ్స్, పందాలో వచ్చే పోయమ్స్ లో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ అండ్ ప్రొఫౌండ్. యాక్చువల్లీ వాట్ ద జనరలీ సే అని కూడా కాదు, ఇట్ ఈస్ ఎ నోన్ ఫ్యాక్ట్ that Nelson Mandela, when he was imprisoned for like 27 years, whenever he felt low, whenever he felt like he can't take it anymore, whenever he felt like he couldn't keep the flag up, he couldn't fight anymore, ఈ పోయం చదివేవారట ఆయన. ఈ పోయంని రిసైట్ చేసుకునేవారట. ఆ జైల్లో ఈయనతో పాటు ఎవరైతే సౌత్ ఆఫ్రికా యొక్క ఫ్రీడమ్ కోసం ఫైట్ చేస్తూ జైలు అవుతున్నారో వాళ్ళందరి దగ్గర ఈ పోయంని రిసైట్ చేసేవారట. సో యా, Perseverance of Ernest Henle, Invictus. This is a very simple poem actually. మనందరికీ తెలిసిందే, జీవితంలో there are going to be tough times, and in this tough times we should never bow. That is the concept. We should never bend our head. We should never bow down to any kind of hardship, of any kind of, మన రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అడుగుతారు కదా, గివ్ మీ ద స్ట్రెంగ్త్. అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక ఇన్సోలెంట్ మైట్ ముందర హెడ్ అండ్ బౌ చేయకుండా ఉండేలాగా గివ్ మీ ద స్ట్రెంగ్త్ అని అడుగుతారు ఆయన. సో క్వైట్ సిమిలర్. సో this is just 4 stanzas. We'll just read this and we'll get on. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bulldoggings of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. So these 2 lines, I am the master of my fate, I am the captain of my soul. These 2 lines are like, they are and the most quoted lines of English history. These 2 lines have a place because they simply they give the gist of the poem, the master of my soul. So let's go simply. We'll just understand the ma'am, someone's mic is on, ma'am. I request everyone to off their mics. Okay, Chittur. Okay, so let's go with this. What does Invictus mean? I think this is the first thing we need to explain to the students, because students are the ones who need this motivation the best. Of course, we need it too, because our soul is also broken with all the things that happen in our life. So yeah, but anyway, so coming to the students, what does Invictus mean? Unconquered, something that could never be won over, that could never be like defeated. But it isn't about winning. So we are not talking about winning here. We are talking about not bowing down. It's not about it's about not giving in. The title is a promise to the self. I will not break. ఎప్పటికీ బ్రేక్ అవ్వకుండా నిలబడడమే
ఇన్విక్టస్ ఎంత కష్టం వచ్చినా. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ వీ నీడ్ టు డ్రైవ్ టు ద స్టూడెంట్స్. ఎందుకంటే వాడికి పోయం అంతా అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్విక్టస్ అన్న వర్డ్ వాడి నోటి మీద ఒక మంత్ర అయితే చాలు. ఇన్విక్టస్, ద క్వాలిటీ ఆఫ్ నెవర్ బ్రేకింగ్, నెవర్ గివింగ్ ఇన్. దట్స్ ఇట్. హూ ఈస్ స్పీకింగ్? సమ్మన్ హూస్ బీన్ త్రూ పెయిన్. యాక్చువల్లీ ఇది నిజమో కాదో వీ డోంట్ నో, బట్ జనరలీ ద లెజెండ్ సేస్ దాట్ ఎర్న్స్ట్ హెన్లీ లాస్ట్ హిజ్ లెగ్, కాలిపోయింది అన్నమాట. And it was time when anesthesia and all of that were not present also. So he wrote this poem out of that pain. He was not able to bear this mind breaking pain, mind numbing pain, and out of that pain he wrote this poem. This poem is an invocation for himself, not to give up, not to give in, not to cry, not to break down. That is the thing. Someone who's been through pain and refused to let it define them. So he didn't let pain define him. The voice is calm. చాలా కామ్గా ఉంటుందండి పోయి మొత్తం, చాలా కామ్గా ఉంటుంది, చాలా సెరెన్గా ఉంటుంది. దిస్ ఇజంట్ బ్రావడో, ఇట్స్ ఎర్న్డ్ రెసిలియన్స్. ధైర్యం కాదు, పట్టుదల. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ డస్ దిస్ పోయిమ్ సెలబ్రేట్? నాట్ ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్, నాట్ లౌడ్ స్ట్రెంగ్త్. ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ సెలబ్రేట్ చేయట్లేదు, అరిచి గీ పెట్టుకునే స్ట్రెంగ్త్ సెలబ్రేట్ చేయట్లేదు. ఇట్స్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ చూసింగ్ యువర్ రెస్పాన్స్ వెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ టేకెన్ అవే. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బ్రోకెన్ బట్ వీ డోంట్ బ్రేక్ డౌన్. ద స్ట్రెంగ్త్ టు స్టే హోల్ వెన్ ద వరల్డ్ సేస్ యూ షుడెంట్. ఎలాగైనా మనల్ని బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి ప్రపంచం అంతా కలిసి ట్రై చేసినా సరే బ్రేక్ డౌన్ అవ్వకుండా నిలబడమే. సో దట్స్ వాట్ we are going to explain. Why do readers still turn to this poem? It's been like, I don't know, like 100 years or 120 years since this poem was written, but still people go back to this. People always go back to this. Actually, this is one of the favorite poems of Mahatma Gandhi too. So why are they going? It is because it speaks to something deep in all of us, that quiet voice that says you are allowed to endure, you are allowed to be strong, you are allowed to endure. భరించడానికి మనకు పర్మిషన్ ఉంది, భరించాలి. ఎంతసేపు భరించాలి అంటే బ్రేక్ డౌన్ అవ్వనంత వరకు భరించాలి అన్న పాయింట్ ని వీఆర్ డ్రైవింగ్ టు ద స్టూడెంట్స్. టీచింగ్ ఇన్విక్టస్. Where do we begin? This is a simple poem of 4 lines, 4 stanzas with 4 lines each. So it is just 16 lines. Don't rush into analysis. మనం అసలు అనాలిసిస్ లోకి వెళ్ళొద్దు సార్, ఎందుకంటే మనకి చాలా టైం ఉంది. We can do, అంటే ఇందాక ప్రీవియస్ సెషన్ లో చెప్పినట్టు, we can do intensive teaching. Extensive అవసరం లేదు, ఇంటెన్సివ్ గా చేయొచ్చు. We can spend more time, more classes on each lesson. So don't rush into analysis. Let students read it aloud. Actually there is a lot of rhythm ఈ poem లో. టైగర్ అండ్ ల్యాంబ్ కన్నా, లేదా నెక్స్ట్ యూనిట్ లో మీరు చూడబోయే రెఫ్యూజీస్ కన్నా ఈ పోయం లో లైన్ రిథమ్ ఉంది, చాలా రిథమ్ ఉంది, రైమింగ్ ఉంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద పోయం వేర్ వీ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ రీఇంట్రడ్యూస్ స్టూడెంట్స్ టు ది ఐడియా ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఇన్ పోయట్రీ. పోయట్రీలో మ్యూజిక్ ఉంటుంది అన్న ఐడియాని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఆర్ రీఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ పోయం యాక్చువల్లీ. సో లెట్ స్టూడెంట్స్ రీడ్ ఇట్ అలౌడ్ స్లోలీ. లెట్ ద రిథమ్ ల్యాండ్ లైన్ బై లైన్, వాళ్ళకి రిథమ్ అర్థం అవ్వాలి. Ask, how does this poem make you feel before you even understand it? ఇందాక మనం అనుకున్నాం, ఇందాక టైగర్ అండ్ ల్యాంబ్ చెప్పినప్పుడు మనం అనుకున్నాము, ల్యాంబ్ పోయం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయక్కర్లేదు, మనం జెంటిల్ గా చదివితే ఓకే దిస్ ఈస్ అ పోయం అబౌట్ ఇన్నోసెన్స్, దిస్ ఈస్ అ పోయం అబౌట్ జెంటిల్నెస్ అని అర్థం అవుతుంది. సో అలాగే ఈ పోయం ని చదివితే ఏం అర్థం అవుతుంది, దేని గురించి అయి ఉంటుంది ఈ పోయము. ఈ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఉంది అంటే, ఈ కైండ్ ఆఫ్ రిథమ్ ఉంది అంటే, ఈ టైప్ లో రాసాడు అంటే ఏమై ఉంటుంది. we can make the students think about it. What kind of questions spark reflection? Questions, what does unconquerable mean to you? ఎప్పటికీ ఓడిపోకుండా ఉండడం అంటే ఏంటి? 10 మందిని గెలవడమా, లేకపోతే 10 మంది వచ్చి మన మీద పడినా మనం తల వంచకపోవడమా? వాట్ ఈస్ దాట్? వి షుడ్ మేక్ స్టూడెంట్స్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్కి ఎలా ఉంది అంటే, గెలవడం అంటే సినిమాలో చూపించినట్టు 10 మందిని నరికిపారేయడం అన్నట్టు ఉంది. బట్ what is withstanding everything? What is standing tall in the face of adversity? What is standing tall in the face of hardship? We want students to think about it. Answer akkarledu, thinking is enough. And when have you been bloody but unbowed? We all know what bloody is. Like tukku కింద దెబ్బలు కాసేస్తే అయినా సరే అన్బౌడ్ గా నిలబడితే, what does that mean? ఎప్పుడైనా అలా నిలబడ్డారా? ఎప్పుడైనా డిడ్ ఇట్ హ్యాపన్? వాట్ డూ యూ వాంట్ టు మాస్టర్ ఇన్ యువర్ ఫేట్? నీ ఫేట్ లో ఏ విషయాన్ని పక్కవాడి చేతికి ఇచ్చేయాలని నువ్వు అనుకోవట్లేదు.
దెర్ ఆర్ థింగ్స్ మనకుంటుంది అనమాట. వి ఆల్ మనందరికీ లైఫ్ లో అరే ఏం పోయినా పర్వాలేదురా, ఈ విషయం మాత్రం నాకు నచ్చినట్టే జరగాలరా అంటాం మనం. మిగిలిన లైఫ్ అంతా ఓకేరా, ఎవరు డిసైడ్ చేసినా ఓకే. Parents, siblings, spouses, anything is fine. But this one thing, it is mine alone, and I won't give this to fate. Fate can enable. So what is that? So these kind of questions, these are 3 questions I gave as example. So you go on. We all can ask our own questions. And performance reading. Let students experiment with voice, pacing, and volume. ఏంటంటే గట్టిగా మాట్లాడితేనే మోటివేషన్ కాదు, స్లోగా మాట్లాడినా మోటివేషన్ అవుతుంది. సో దెర్ ఆర్ పోయమ్స్ లైక్ there are so many motivational poems, Maya Angelou కావచ్చు. So these poems, when they are read in a very soft manner, it actually frightens the listeners. The resilience, the violence in a poem frightens the listeners. అది whisper చేసినప్పుడు, అది స్లోగా చదివినప్పుడు. సో దట్ టైప్. సో అలాగ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయించండి. మేక్ them learn how to teach them how to recite a poem, how to learn a poem. Show them power doesn't always shout, it sometimes whispers. Power presari arodu, it sometimes whispers too. What is the key takeaway for students? No matter what happens outside us, baita em jariginappatiki. ఇందాక ఇప్పుడు ఈ సెషన్ లో మధు సార్ స్పోక్ ఏ వర్డ్, స్టాయిక్ అనే పదం తీసుకొచ్చారు అనమాట. సో బయట ఏం జరిగినప్పటికీ దేర్ ఈస్ ఆల్వేస్ సంథింగ్ ఇన్సైడ్ దాట్ వీ క్యాన్ చూస్. బయట వాటితో సంబంధం లేకుండా, బయట జరిగిన యాక్ట్స్ తో సంబంధం లేకుండా మన లోపల పీస్ ని ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు, మన లోపల స్ట్రెంగ్త్ ని ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు, మన లోపల లవ్ ని ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్ ఐడియా. Outside circumstances are not in our hands, but inside emotions, inside responses are in our hands if we can master them. So poem lo antadu, I am the master of my fate antadu. Fate ki master avvali ante we need to master our inner emotions anna point ni student ki drive cheste it would be great. And that choice is a kind of freedom. Ala mana emotions ni manam choose చేసుకుంటూ పక్కవాడిని చూస్ చేసినవ్వకపోతే యాక్చువల్లీ దీనికి స్టూడెంట్స్ బాగా కనెక్ట్ అవుతారు కూడా సార్. ఎందుకంటే మన స్టూడెంట్స్ కొన్ని స్టేటస్ అవి పెడుతుంటారు అనమాట. దే బిలీవ్ దట్ దే ఆర్ పవర్ఫుల్. అఫ్ కోర్స్ సమ్ ఆర్ పవర్ఫుల్ యాక్చువల్లీ. సో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఎలా స్టేటస్లు పెడతారంటే, నువ్వు నన్ను ఏమైనా చేయగలవు కానీ నాకు నువ్వు కోపం తెప్పించలేవు, ఎందుకంటే నా కోపం నా చేతుల్లో ఉంది, నీ చేతుల్లో లేదు. దే అండర్స్టాండ్ దిస్ ఐడియా. They understand this idea that our emotions are in our hands, not in someone else's hands. But if we can explain it, if we can guide this idea, it would be much better. It would be great actually. So that's the key takeaway. The takeaway is that చుట్టుపక్కల సర్కమ్స్టాన్సెస్ మన చేతుల్లో లేకపోయినా దాని రెస్పాన్స్ మన చేతుల్లో ఉంది. యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ ఆల్ నో, అంటే మీకు ఎవరికైనా పైరట్స్ ఆఫ్ ద కరేబియన్ సినిమా తెలిస్తే, ఇన్ దాట్ మూవీ దేర్ ఇస్ అ వెరీ ఫేమస్ ఫిల్మ్ క్యారెక్టర్ కాల్డ్ as Captain Jack Sparrow. He says that the problem is not the problem, our attitude towards the problem is the problem. The problem is never the problem anta, our attitude towards the problem is problem anta. It holds a little truth if you think about that. In conclusion, so yeah, thank you for walking through this poem with me, not just as educators but as fellow human beings. That's the whole point. Invictus isn't a lesson in English, it's a lesson in endurance. And when we teach it, we are not just teaching poetry, we are reminding our students and ourselves that strength doesn't always roar. అరిచి చెప్పక్కర్లేదు నేను బలవంతుణ్ణి అని, సైలెంట్ గా ఉన్నా సరిపోతుంది. భరించడం కూడా బలమే. సో దట్స్ ది ఐడియా వీఆర్ గివింగ్. భరించడం కూడా బలమే, బాధేయడమే కాదు. సో sometimes it just stands up quietly and says, I'm still here. So this is the short presentation on Ernest Invictus. To my teammates, ఎవరైనా ఏమైనా పాయింట్ యాడ్ చేయగలిగితే యాడ్ చేయాలనుకుంటే they can quickly do that. And if anyone has a question, they can ask. I'd gladly talk about it. Thank you. No one? Okay. Thanks a lot. So let us move.
So because no one has any doubts, no one has any questions to ask, we'll just request the next presenter to go with the next lesson. Thank you. Thanks a lot. Sir, Dr. CVS Ravendra, sir, I think you can start your retrieved reformation by O. Henry, sir. Okay, thank you, sir. So, hi, everyone. Hope you are enjoying orientation program. So, my session is about extensive reading, means the retrieved reformation. So, what is the difference between extensive reading and intensive reading? So, I would like to tell you how I teach a story like this. First of all, I would introduce the author to the students and the author's style. For example, O. Henry. If you take R.K. Narayan or O. Henry, so every writer has their own style. If anybody talks about O. Henry, so O. Henry is not the real name. You must tell the students. So it is his original name was William Sidney Porter. That is one thing you have to tell them. Next, O. Henry is known for his surprise twist endings. All his stories, so they end with a surprise twist end. So before you teach the students what's a surprise twist end, a surprise twist in the end. So if you watch the film, so you can take the examples of films because the students know better about films and cricket and all these things. So what is the film? So they get shocked at the end. So what is the movie in which all the audience get shocked with the twist in the end? So they definitely give the examples of movies like Pokeri. And there is Care of Kancharapalam. So if you have really, if you watch this movie, so it's one of the movies that I think that has a fantastic surprise in the end. So everybody, so no one thinks this movie can end like this. So that is how that movie is. So O. Henry's short stories are known for that. So I'm just talking casually. So because it's an orientation program, I don't believe in teaching the lesson. Because if I teach you the lesson, so I'm telling you this is the way. So, but we should not teach the teachers. You are all teachers. You have got great experience. Some of the lecturers who are sitting here may be more experienced than me. So why I tell you this? Because I worked as a lecturer for B.Ed college for 5 years. So while I was working, when the teaching practice was going on, so the same lesson was taken by different student teachers. And I was always wondering how a person can have this perspective. I couldn't get this idea. What a wonderful way he has narrated the story. He has motivated the students. Same story, student teachers will have different ways of motivation. So I believe in that the teachers always have their own styles. Here, what you are supposed to know is what you should not miss teaching. For example, while teaching O. Henry, so students must know that it is not his original name. His original name is William Sidney Porter, and O. Henry has written only short stories. So it doesn't happen with anyone. So he never touched any other genre. He didn't write poetry. He didn't write novels. Only short stories. And surprisingly, some of his short stories of only 1 or 2 pages. And the retrieved reformation is an exception to that. It is a lengthy story. And in the morning,
I missed one point to convey. And what is about so why we have reduced the syllabus? I couldn't get the point. Actually, we wanted to discuss yesterday when we had a video conference. What are the things we had to discuss? We discussed among ourselves. And then our colleagues suggested me. So because these topics are lengthier, like William Blake's poems are two, and the refugees have two perspectives, upwards and downwards. So that was covered by my dear friend Nagendra Sharma. And okay, now, so in teaching O. Henry short stories, you should not miss that his short stories known for surprise endings. And okay, I'm just having a casual chart. Because when I teach O. Henry, for example, degree first year students have O. Henry shorts The Cop and the Anthem. For us, our college is autonomous college. We design our own syllabus. So when I teach The Cop and the Anthem, so I ask the students about if they have heard about The Last Leaf. So if I ask them, the students, have they ever heard O. Henry? They immediately say The Last Leaf because they read the story in intermediate. So now I asked one of the students to narrate the story and what was the interesting point that they liked. And like this, the discussion goes on. And I also teach them another story. So like after 20 years. So because extensive reading, the purpose is to inculcate the habit of reading among the students. So supplementary reading. So intensive reading, we teach each and every line, the vocabulary, every word we explain. But in extensive reading, it's not like that. We just give them the idea about the story. We make them have the curiosity. So we should read his stories more. So that's why when I teach The Cop and the Anthem, I will briefly teach, narrate the story of after 20 years. So I will tell them, see, did you expect this ending? So did anyone expect, and what other ending you would suggest other than this? For example, after 20 years, is it right on the part of his dear friend to arrest his friend who was waiting for him, who came all the way to meet his friend after 20 years? So the students will have different perspectives. Like that, we motivate the students. So what I would like to say is, the extensive reading purpose is different. Okay, you teach about, you to tell the students about O. Henry, his stories and his popular stories. And by the time you finish the story, if you want to be really a successful teacher, the students, at least some of them, not everyone, so they should have a curiosity. So when you watch a movie of a particular actor, so if you like the movie, so you generally have the interest, curiosity about the particular director or the actor, what else movies he acted. For example, this happens in OTT era. So we watch Malayalam movies, for example, Fazil, and another hero that so recently he is popular in movies like The Pawn Man, etc. What is that name? I forgot. Okay, when I watched the movie Pawn Man, I had the curiosity. I immediately inquired about the hero, and I watched his other movies also. I forgot his name. Okay, actually, okay. So this is what you should create among the students. When you teach this, when you narrate the story, at least some of the students, bright students or someone, they should have the curiosity. I must read the stories of O. Henry. So you encourage them. So you tell them, so these books are available. Okay, you guide them to the library. Such thing is existing in your college. So this is how we will teach extensive reading. And you must also tell them that, for example, after 20 years, I always told the students to watch the movie based on the, see, if you read after 20 years, it's not more than 2 pages. But you will wonder how a film was made on those, just a simple line. So the title of the story, anyone, do you have any idea? The 2 popular heroes acted in the movie.
Shobhan Babu and Krishna, Telugu movie. There is a song, Inka Telavara-demi Ichikati Vidipo-demi, some song. Bali Mitrul, I think. So I asked the students to watch the movie. See, nowadays it is very easier because they have OTT and YouTube also. They can watch the movie. You get the curiosity, interest to read. Almost every story of O. Henry, popular story, was made into movies. That is the interesting thing about him. Even retrieve deformation is also was made into a movie. So okay, I would like to share my presentation. I think if the time permits. Okay, this is already we discussed. What is extensive reading? Reading large amounts for general understanding. Intensive reading, you read less books. Is it visible, my presentation? Yes, sir. Okay. And the primary, thank you, madam. So the primary purpose is enjoyment. You are not supposed to test it. So generally, that is why from extensive reading, we only ask them to write the essay question. We test their writing skills, critical appreciation, etc. So extensive reading is meant for enjoyment. It's not for testing. Okay, then it builds reading fluency, vocabulary, and confidence. The students learn how to read fast, and with the vocabulary they know. So passive vocabulary, active vocabulary. So they understand in reading, in extensive reading, they need not refer to dictionary. Sometimes they can understand the meanings with the help of the context. And okay, examples you can give: short stories, novels, graded readers, etc. And then objective of this session. So why this orientation session is meant for? I would like to discuss a retrieve deformation under extensive reading, and only to give awareness about the curriculum. Why we have chosen this particular short story. I already told you in the morning. So students and faculty are vexed with the O. Henry's already given stories like The Last Leaf, The Gift of Magi, etc. Now this one sounds different, a retrieve deformation. And you emphasize the teacher creativity and multiple approaches to interpretation. So I always believe in this. So for example, Nagendra Sharma's perspective of teaching the tiger and the lamb. So maybe every teacher will have their own. So I appreciate it, Nagendra Sharma. So this is so we can teach the poem in this method also. So that's why. So you cannot say this. So this is the only method, and it is an orientation approach. Okay, that's and then while teaching extensive reading, avoid line by line explanation. That should be avoided, please. So just read the paragraph, and they should try to skim, understand the gist. So line by line explanation should be discouraged, and encourage discussion, prediction, opinion sharing. You ask the students to discuss why. So for example, in the story, a retrieve deformation, there was a criminal. His criminal means he is a well-vested person in cracking the safes of the lockers of the banks. And he falls in love with a rich girl, and then he wants to change his life. So he leads a shop, he runs a shop, and one day accidentally, when the girl and the hero were in the bank, girl means heroine, and her father, accidentally the heroine's niece gets stuck in the locker vault, that is called vault, and it could not be opened. So who could open? So the hero is notorious for that, and there is a police officer or some CID officer like that. He was following the hero, and if the hero reveals that he knows how to
open the vault, so he will be, his criminal mindset will be revealed. Then the heroine may say no to him. So in spite of knowing the consequences, the hero wants to save the girl, the little girl. So that is how the inspector wants to save the hero. Okay, even though he knows about his past crime history, he lets him go. Okay, so you can think of a movie like Athadu. So in Athadu movie, Mahesh Babu is a hardcore criminal, but in the end, Prakash Raj. So in spite of knowing all his past history, so having understood that he has changed, he has reformed, he leaves him free. So that you can give such examples. And prediction. So you can ask the students, what could be the another possible ending to the story? Did you like this ending? And what else would have happened? Something like that. Opinion sharing. Do you support the hero? He is after all a criminal, and just so like that, you just encourage the students to have the discussion. And what are the post-reading activities charactered? So, for example, diary. You can ask if you were the hero, if you were the heroine. So, what would you do? So, role play. So, let students read at their pace. Avoid spoon feeding. So, this should be done. Okay. About a retrieved reformation, quick overview. So author O. Henry, William Sidney Potter is the real name. Genre, short story, crime, reformation, twist ending. Themes, change, identity, love, redemption, justice. And O. Henry is famous for his surprise endings. Okay, of course, it is repetitive. And key points to highlight in the story. Jimmy Valentine is the name of the hero. His transformation from safe cracker to a reformed man. A role of love and trust in transformation. You ask the students, can love change a person? Can there be a transformation, total transformation? So use of irony and O. Henry's signature twist ending. Okay, irony plays a major role in O. Henry short stories. And moral complexity, love versus redemption. Just because you have changed, can his somebody's past crime history be ignored? So this is a question for people. Okay, you have changed now. What about the past history? Can everybody say that I have changed? Please ignore my past. So like that, you can highlight. So there is no particular final judgment of these things. Everybody will have they come up with their own conclusions. And then about O. Henry, what they should know, as already you should talk about his personal life also. He himself got involved in bank robbery, I think, and you encourage the students to read more O. Henry short stories. There are one or two stories. There is a story titled She, I think. That is 2 pages, but I wanted to select that one, but there is some obscenity of theme. That's why we avoided it. But it is a wonderful story. And ask the students to read some interesting stories. And what are the final takeaways for junior lecturers? Okay, first of all, encourage open interpretation, not one-way teaching. So, especially when you're teaching extensive reading. Extensive reading is about language exposure and enjoyment. How a person's passive vocabulary helps makes a person understand better any novel or short story or anything. So you tell them the advantage of having more vocabulary, knowing more vocabulary. And you are a facilitator of thinking, not just providers of answers. Let students be active readers, not passive listeners. Here, the very purpose of extensive reading is not listening. You, of course, you can make the student listen to your story, but by the end of the session,
the student must be an active reader. He should have the curiosity, he should have the enthusiasm to read a story on his own. So that is what a student should do after having listened to the lesson of under extensive reading. Okay, some do's and don'ts. Do's in teaching extensive reading. Okay, I will skip some of them, unimportant. Encourage regular reading habits, like reading logs. Ask the students to read some logs to help them have a habitual action. Create a relaxed, low-pressure reading environment. Discuss books informally to boost motivation. It should be informal. So when you are talking about a person, so you don't be very serious. So today we are going to talk about O. Henry like that. Have a casual chat about O. Henry. So for example, how O. Henry's short stories got it, the film adaptations. So like that. So you books informally to boost motivation. And let the students choose what they want to read. Some students want detective novels. Some students want comic books. Some students want some historical novels like that. So try to know and provide a wide range of interesting materials. So of course, we have some constraints in this regarding, but as far as possible, try to provide the materials. And don'ts in teaching extensive reading. Don't force students to read the same book again and again. So that is against the very purpose of encouraging extensive reading. Don't give too many comprehension tests. So I already told you in the beginning, the very purpose of extensive reading is not to test the student. Let him. So that is why we don't give any annotations or short answer questions from short story, extensive reading. Don't interrupt reading with too many questions. Don't focus only on difficult or academic texts. Don't turn reading into a chore. So reading should not become a bore. It should not make the students feel a routine activity. So please be careful. And so this is already repeated. Okay, what is the greatness of the story? It's a classic tale of crime, love, and redemption. Redemption, reformation. So there are certain words, legal terminology, and you just try to identify and introduce them. And centers around a safe cracker named Jimmy Valentine, turning point in Jimmy. Okay, this is already a second chance. Is okay. If life gives a second chance, so what will you do? So ask him, ask the student. Identity crisis, irony, justice, and love. So already we discussed. Can love change a person? Okay, I am not going to read the plot summary, and because so you can have the story. We all are having internet. You can download the story and read the story. And this is film adaptation, Manchi Manishi. Actually, when I was going to talk about, I remembered. So there was a movie based on this story. I watched long ago, because one particular scene, when I was watching, it reminded me of a short story that I read, but I forgot the name. Today in afternoon after lunch, I was asking my relatives. There is a movie in which N.T. Ramarao was the safecracker. So I'm narrating the story and asking them, do you remember the title of the story? But they couldn't. They were giving different titles like Bandaramudu or Nindu Hrudayalu, some titles. And finally, I checked Wikipedia, N.T. Ramarao's movies of 1960s. So just I was searching the briefs outline, and I got this. And as when it's about English, there are numerous short films and web series based on this movie. And one popular movie is Elias Jimmy Valentine. Actually, in literary history,
So in the film history, this story is more known as Elias Jimmy Valentine rather than Retrieved Reformation. So we thought of giving this title at one stage, but some of our colleagues suggested, no, let us not deviate from the original title. So that was suggested by someone, and that's why we skipped it. Okay, salient points for teachers. Okay, this we discussed some of the topics. Introduce O. Henry's unique style, humor, irony, surprise endings. There are so many similarities between O. Henry and R.K. Narayan, but when you compare R.K. Narayan with that of O. Henry's style, regarding surprise endings, it is O. Henry only. So because R.K. Narayan, one or two stories have that kind of surprising endings, but 90% of O. Henry stories are like this. Most of the stories are humorous. And okay, there are some exceptions like The Lost Leaf and even The Gift of Magi. So that is humorous, but the climax is emotional. And explore more moral and ethical dilemmas in the story. Engage students in predicting the ending. So link to values, honesty, second chances, and love. Use as a basis for creative writing and role play activity. Okay, this is all about a Retrieved Reformation. The story is a little bit lengthier than the other stories, but I hope the students enjoy. So when you teach this story, I'm sure students would imagine as if they were watching a movie. So why can't this be made a movie? That idea comes to them. Okay, hope so. You have got some points. Let's meet tomorrow. So my topics tomorrow were extensive reading, intensive reading. You have got to find what you love. A speech by Steve Jobs and the changes in the question paper. So I have 2 sessions tomorrow. Okay, do you have any doubts? Any questions to ask? Any? Okay. I'm expecting questions from audience, participants. You can share any anecdote, interesting things with me, not only a question. So, what are your experiences while teaching O. Henry short stories? Okay. If there is no question, there is nothing to discuss. We will conclude. So the time is also 5:10, I think. Thank you, ma'am.
Thank you, madam. Recording stopped.